રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પર હલો Holo, 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 holo. હલો 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 ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ હલો હલો ફ્રેન્ડ્સ એ લોકોના બી રજિસ્ટ્રેશન્સ કરવાના બાકી છે એ લોકોને વિનંતી છે કે તમારું રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પર કરાવીને તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરો. આપણે ઇવેન્ટની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. આપણા ગેસ્ટ ઓફ ઓનર્સ પણ આજના ઇવેન્ટ્સના આવી ગયા છે, તો આપણે ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર વિધિન 2 to 3 મિનિટ્સ આજના ઇવેન્ટની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. તો બધા જ ફ્રેન્ડ્સ તમને રિક્વેસ્ટ છે કે તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરી લો અગર તમારું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે તો. 2 મિનિટમાં આજના ઇવેન્ટની આપણે શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો રજિસ્ટ્રેશન તમારું બાકી હોય તો મહેરબાની કરીને રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પરથી કરાવી અને તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરી લેશો. Holo, 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 holo. Holo, holo, holo. ફ્રેન્ડ્સ ફ્રેન્ડ્સ રજિસ્ટ્રેશન્સ બાકી હોય તો મહેરબાની કરીને રજિસ્ટ્રેશન તમારું કરાવી લેજો. આપણે કાઉન્ટ એક્ઝેક્ટ લેવાના છે એટલે આજના ઇવેન્ટમાં જેટલા બી મેમ્બર્સ આજે પ્રેઝન્ટ છે બધાને વિનંતી તમારું રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પર રજિસ્ટ્રેશન કરાવી લેજો પ્લીઝ. Holo, holo, holo. Holo, holo.
હલો. હલો. ફ્રેન્ડ્સ, એટલા લોકો હમણાં પાછળથી એન્ટર થયા છે બેન્ક્વેટમાં, એ લોકોને વિનંતી છે કે તમારું રજિસ્ટ્રેશન ડેસ્ક પર કરાવી લો. આપણે ઇવેન્ટની શરૂઆત કરવા જઈ રહ્યા છે. તો જેટલા બી લોકોના રજિસ્ટ્રેશન બાકી છે એ લોકોને વિનંતી છે કે તમારું રજિસ્ટ્રેશન કરાવીને સીટ ગ્રહણ કરી લો, એટલે આપણે આજના ઇવેન્ટની શરૂઆત કરીએ. આપણા અત્યારના ઇવેન્ટની યુટ્યુબ પર લાઈવ ચેનલ બી આપણે લિંક શેર કરી દીધી છે. તો આપણા જેટલા બી ગ્રુપ્સમાં મેમ્બર્સ જે લોકો એબસેન્સ છે, કોઈ કારણસર આવી નથી શક્યા, તમારી સાથે કનેક્ટેડ હોય તો એ લોકોને તમે પર્સનલી બી ફોન અથવા મેસેજીસથી કહી શકશો કે આજના ઇવેન્ટની હમણાંની યુટ્યુબ લાઈવ લિંક આપણે શેર કરી છે, તો એ લોકો એમાં કનેક્ટ થઈ જશે. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જિનેન્દ્ર, જય જલારામ. આરપીએલ 2024 આજના ઇવેન્ટ માટે આખું ઇવેન્ટ આપણને જેમને સ્પોન્સર્સ કર્યું છે, મોદીસ નવનિર્માણનું, ઇન એડવાન્સ થેન્ક્સ કરું છું. અને તમારા બધાનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને સ્વાગત છે રીકના ઇવેન્ટમાં. રીકર્સ, આપણું આ ઇવેન્ટ એવરી યર આપણે ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ, પણ આ વખતે કોઈક નવા સ્કીમ્સ, નવી વસ્તુઓ આપણે લઈને આવ્યા છે આપણા મેમ્બર્સ ભાઈઓ માટે, અને જેટલા બી પ્લેયર્સ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે એની માટે. આપણી સાથે મોદી નવનિર્માણનો હાથ આપણી સાથે આ વખતે આપણને મળેલો છે. તો આપણે જેટલા બી મેમ્બર્સ ભાઈઓ છે રીકના, જેટલા બી ઇવેન્ટ્સ આપણે પાર્ટિસિપેટ કરીએ છીએ, જેટલા બી ઇવેન્ટ્સમાં આપણે હાજરી આપીએ છીએ, એવી જ રીતે આપણે આ ઇવેન્ટને બી ફૂલ ફ્લેશથી સક્સેસ બનાવવાનો છે. તો આજના ઇવેન્ટની આપણે શરૂઆત એઝ અ પ્રોટોકોલ ઓફ રીક સૌથી પહેલાં આપણે ગણેશ વંદનાથી કરશું, જેની માટે હું બધાને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તમારા સ્થાન ઉપરથી તમે ઊભા થઈ જશો. ગણેશ વંદના. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ગણપતિ બાપા. હરેક શુભ કામની શરૂઆત આપણે ગણપતિ વંદનાથી કરતા હોઈએ છીએ. આજનું આપણું આ ઇવેન્ટ બી આપણે ગણેશ વંદનાથી શરૂ કરીએ. આપણું સ્પોર્ટ્સનું ઇવેન્ટ છે, તો આપણે એક વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ માટે ફરીથી બધાને હું નમ્ર વિનંતી કરીશ કે એઝ અ પ્રોટોકોલ આફ્ટર ગણેશ વંદના આપણે બધા નેશનલ એન્થમ માટે ઊભા થશું પોતાના સ્થાન ઉપર. સો ઓલ આર પ્લીઝ રિક્વેસ્ટેડ ટુ બી સ્ટેન્ડ અપ. નેશનલ એન્થમ.
ભારત માતા કી વંદે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. લાઇટનિંગ ઓફ લેબ માટે મોદી નવનિર્માણ ટીમમાંથી ઉપસ્થિત રોહનભાઈ, ઝેહાનભાઈ, મહેકભાઈ અને દીપકભાઈને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ લાઇટિંગ ઓફ લેબ માટે તમે ઉપસ્થિત થાઓ. અને એમની સાથે રીક પ્રેસિડેન્ટ મેહુલભાઈ વિટલાણી અને રીક સેક્રેટરી હિતેશભાઈ કાકુ આજના ઇવેન્ટનું લાઇટિંગ ઓફ લેમ્પથી શરૂ કરશે. સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ નીરવભાઈ શાહ અને ટ્રેઝરર રાજુભાઈ રાયચુરા, પ્લીઝ જોઈન. થેન્ક યુ ટીમ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આજના ઇવેન્ટને સક્સેસ બનાવવા માટે વન્સ અગેન મોદીઝ નવનિર્માણ તરફથી દિનેશભાઈ મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ રીક મેમ્બર્સ તરફથી અને રીક કમિટી તરફથી. હવે આજની ઇવેન્ટને આપણે આગળ વધારતા પ્રેસિડેન્ટ મેહુલભાઈ વિટલાણીને હું કહીશ કે તમારી સ્પીચ તમે 2 શબ્દોમાં આજના ઇવેન્ટ માટે આપો કે આજનું ઇવેન્ટ સુપર સક્સેસ ફરીથી શરૂઆતથી જ ચાલુ થઈ જાય. મેહુલભાઈ વિટલાણી. थैंक यू हितेश भाई. भाई आवाज आ रहा है सबको? छे અહીંયા છે બધા મારી સાથે? જરા જોરથી અવાજ કરે. આ બાજુથી બધા લોકો ખાવામાં બડા લાગે છે. અમિતભાઈ અવાજ છે? હિના હાય. થેન્ક યુ મહેકભાઈ, જીહાનભાઈ, રોહનભાઈ, દીપકભાઈ. ક્યાં ગયા દીપકભાઈ? તમે ક્યાંય નહીં જતા, અહીંયા જ રહેજો કારણ કે તમારું વધારે કામ છે અમને. થેન્ક યુ મોદીઝ નવનિર્માણ અને થેન્ક યુ બિટ્ટુભાઈ, નીરવભાઈ શાહ, ધ ચેરમેન ઓફ ધી ઇવેન્ટ. આટલું સારું તમે આયોજન કર્યું છે અને બધી વસ્તુ માત્ર 7 દિવસની અંદરમાં કાકા દિનેશભાઈએ બી આપણને હા પાડી કે આ વસ્તુ કરવાની છે. અને રોહનભાઈને આખી લોકોએ ટીમે ગ્રુપ બનાવ્યું. એ ગ્રુપ બનાવી અને દરેક વસ્તુના ડીટીપીથી કરી, ક્રિએટિવ્સથી કરીને બધું વસ્તુમાં ગો હેડ આપી અને કોઈ જગ્યા પર ના પાડ્યા વગર કે ભાઈ કરો, જે થાય છે એ સારું થાય છે. જેટલું ફાસ્ટ થાય છે ને એટલું તો બહુ વધારે સારું થાય છે. સો થેન્ક યુ ટીમ મોદીઝ નિર્માણ. તમને મોદી નિર્માણ માટે બધા જ અહીંયા કોણ છે જે મોદી નવનિર્માણને નથી ઓળખતું બોસ? કોઈ છે? બધા જ ઓળખે છે યાર. સુપરસ્ટાર લોકોને ન ઓળખો તો ચાલે નહીં. ઘણી બધી વસ્તુઓ છે ને આગળ આવી રહી છે જે આપણી ટીમને 3-4 જે આપણા ઇવેન્ટ થશે, બંને દિવસની ક્રિકેટની ઇવેન્ટ, જે આપણી આફ્ટર પાર્ટી થાય છે અને જે આપણો આજનો દિવસ છે, આ બધી વસ્તુમાં એક્સપ્લેન કરવામાં આવશે. ડે ઇન ડે આઉટ આ લોકો ચારેય ભાઈઓ આપણી સાથે જોડાયેલા રહેશે એક ટીમના ગ્રુપમાં. ઓલમોસ્ટ 20 લાખ સ્ક્વેર ફીટ કામ આવી રહ્યું છે મલાડ, કાંદિવલી, બોરીવલીમાં, જે આજના દિવસમાં મોટા ડેવલપરનો બી નથી આવતું. એકવાર જોરદાર તાળીઓ આપણા કાંદિવલીના ભાઈઓ માટે થઈ જાય. 5-6 હજાર સ્ક્વેર ફીટના 6 સ્ક્વેર મીટરના 6 પ્લોટ્સ લઈ લીધા છે ઓલરેડી. વિધિન નેક્સ્ટ 3-4-5 મંથ્સ બધી વસ્તુના લોન્ચ એક કરીને પત્તા ખુલશે. તો પ્લીઝ જેટલો બી ટાઈમ તમને મળે છે, ડિલિવરીની ગેરંટી છે, ક્વોલિટીની ગેરંટી છે. રૂપિયા અડધી રાતના તમને બ્રોકરેજના મળી જાય છે. અમુક ઇન્સેન્ટિવની મેં રિક્વેસ્ટ કરી છે, કદાચ મહેકભાઈ કદાચ એ વસ્તુનું ધ્યાન આપશે તો રાતના એ દિનેશભાઈના આવ્યા પછી કંઈક અનાઉન્સમેન્ટ સારું આપણા રીકના ભાઈઓ માટે થાય તો એની આપણે એક અરજી મૂકેલી છે. પણ પ્લીઝ કામ કરો.
હલો, તો જેટલી બી તાકાત લગાડી શકતા હો લગાડો, કારણ કે આપણને છે ને આપણા કસ્ટમરના પૈસા સેફ છે. બાકી બધી સાઇટોમાં પૈસા લગાડવા કરતાં અહીંયા લગાડો તો અહીંયા પૈસા રિટર્ન બી આવશે. અને જે કહીએ ને આપણે પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ, આજે જયેશભાઈ મને સમજાવ્યું કે આપણા ગ્રાહકના પૈસા વધારે સેફ છે આપણી બ્રોકરેજ કરતાં. તો પ્લીઝ રિક્વેસ્ટ છે કે ત્યાં જઈને બધા પ્રોજેક્ટ સમજો. ઘણો માલ રેડીમાં બી એમની પાસે પડ્યો છે અને ઘણો અંડર કન્સ્ટ્રક્શનમાં બી પડ્યો છે. થેન્ક યુ અગેન મોદીઝ નવનિર્માણ. આવો હિતેશભાઈ. થેન્ક યુ મેહુલભાઈ. એટલે આજના ઇવેન્ટની સાથે સાથે આપણે એક ફોકસ એવું કરવાનું છે કે મોદીઝ નવનિર્માણની સાથે આપણે હવે છે ને એકદમ આમ બેક ટુ બેક બધાએ લાગી જ પડવાનું છે કે જેટલા બી પ્રોજેક્ટ્સ લોન્ચ થાય ને 50% તો રીક જ સેલ કરી નાખે એવું જ આપણે બધા પરફોર્મન્સ કરવાનું છે. એટલે આરપીએલ નહીં પણ આપણા થ્રુ આઉટ ધ યર ઇવેન્ટ્સમાં 50% તો સ્પોન્સરશિપ એમની જ આવી જાય. હવે આરપીએલ 2024 જે આજનું ઇવેન્ટ આપણે લઈને આવ્યા છે, ઓક્શન ઓફ ધ પ્લેયર્સ. 4 ટીમ, ચારે ટીમના 13 પ્લેયર્સનું, 52 પ્લેયર્સનું ઓક્શન થવાનું છે, બેટિંગ. ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ ફંક્શન. તો એની શરૂઆત કરવા માટે ઇવેન્ટ ચેરમેન નીરવભાઈ શાહને હું ઇન્વાઇટ કરીશ કે પ્લીઝ ડાયસ પર આવી અને તમે આગળના જે બી પ્રોસિજર છે ને તમે તમારા હાથમાં લઈને સંચાર કરો એનો. નીરવભાઈ શાહ, ગાઈસ ક્લેપ્સ તો વાગી જોઈએ નીરવભાઈ માટે. ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ. સૌથી પહેલાં તો થેન્ક યુ રીક કમિટીનો કે આટલી મોટી પોસ્ટ માટે મને સજેસ્ટ કર્યો. અને મેહુલભાઈએ જેમ કીધું કે 7 દિવસમાં ઇવેન્ટ કમ્પ્લીટ થયો તો એનો શ્રેય મને એકલાને નથી જતો, કારણ કે એની પાછળ સૌથી મોટો હાથ હોય ને તો ભલે સ્પોન્સરશિપ આપી છે પણ 2 પર્સનલ ઇવેન્ટ કહું કે જે દિવસે ફાઇનલ થયું 22 તારીખે હું ને મેહુલભાઈ સાંજના ગયા હતા, જે દિવસે રામલલ્લાની આપણા ત્યાં આટલો મોટો મહોત્સવ હતો અને મેહુલભાઈને દિનેશ કાકાએ રાતના ગ્રીન સિગ્નલ આપ્યું અને 23 તારીખથી આપણે આ બધી તૈયારી સ્ટાર્ટ કરી. પણ સૌથી મોટો પ્લસ પોઈન્ટ મારો પર્સનલ અનુભવ કોઈ નહોતો. જેટલી પણ વસ્તુ મારે કરવાની હતી એ બધા પાછળ હું કોઈ પણ અપ્રુવલ લેતો હતો ને તો રોહનભાઈ, જયાનભાઈ અને મહેકભાઈ હું ગ્રુપમાં નાખતો હતો ને વિધિન 1 સેકન્ડ એ લોકો રિપ્લાય આપતા હતા. એટલે આ સૌથી મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. ને તો ઘણી વખત કેવું થતું હોય છે કે બધા કામ આપણે છેલ્લા 9 વર્ષથી આરપીએલ કરીએ છીએ પણ સવારના પ્રૂફ આવ્યું તો એનું પ્રૂફનું કન્ફર્મેશન સાંજના આવે. એટલે અમારા લોકો માટે એ વસ્તુ બહુ લેન્ધી થતી હતી. પણ સૌથી મોટો સપોર્ટ 3 ભાઈઓએ બહુ પર્સનલી સારો આપ્યો છે, તો થેન્ક યુ એ લોકોને. સેકન્ડ વસ્તુ, આપણે 4 આઇકન પ્લેયર જે હર વખતે આપણે ડિસાઇડ કરીએ છીએ ટેબલ પર બેસવા માટે, તે પણ આપણે જ્યારે 10-15 દિવસનો આપણી પાસે બફરિંગ ટાઈમ હોય છે તેના માટે આપણે ઘણી બધું બ્રેન સ્ટ્રોમિંગ કરીએ છીએ. પણ આ વખતે આપણે એક બહુ સારું વસ્તુ કરી છે કે ભાઈ એક નવી ઓપોર્ચ્યુનિટી કરી છે કે 4 આપણે નવા પ્લેયર્સ લીધા છે, ઇક્વલ કેટેગરીના લીધા. ને તો હર વખતે એવું થતું હોય છે કે ભાઈ સ્પોન્સર અને બધા અલગ અલગ હોય છે તો આપણે પોઈન્ટમાં પણ થોડું ચેન્જીસ કરવું પડે છે. પણ આ વખતે બધા સ્પોન્સર આપણે એક જ છે તો બહુ સારી મજા આવશે કે બેઝ અમાઉન્ટ જે 2 લાખની આપણે હર વખતે રાખીએ છીએ ત્યાંથી સ્ટાર્ટ થશે અને 4 ઇક્વલ કેટેગરીના જ છે. સો નાઉ આઈ ઇન્ટ્રોડ્યુસ 4 આઇકન પ્લેયર. મિસ્ટર ધવલ શાહ, રશ્મિ સિગ્નેચર. મિસ્ટર મિલન ભટ્ટ, રશ્મિ સિલેસ્ટિયા. મિસ્ટર અજય બારોટ, રશ્મિ સ્ક્વેર. અને મિસ્ટર રવિ શાહ, રશ્મિ વાસુદેવ. હવે આપણે આ ઇવેન્ટના મુદ્દા ઉપર જ આવે ઓક્શન સ્ટાર્ટ કરીએ, કારણ કે આપણે ઓલરેડી થોડાક ટાઈમથી લેટ છે. સો લેટ્સ બિગિન. એન્ડ ટુ બિગિન આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ટુડેઝ ઓક્શનર, અવર હેન્ડસમ પર્સનાલિટી મિસ્ટર કૃષાંત શાહ, ટુ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. હું તમને કૃષાંતનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું કે કૃષાંત બાય પ્રોફેશન ઇઝ અ ડિજિટલ માર્કેટર એન્ડ વર્ક્સ ટુડે એઝ અ ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર એટ ટાટા મોટર્સ. બાય પેશન he is a cricketer and has been associated with Rick since last couple of the years. So without taking so much time, I would call Mr. Krushant to take Mr. Krushant to take over from here. Welcome Krushant Shah, auctioneer. Thank you so much, Nirav. And a warm welcome to everyone present here. Thank you so much, Mehul Bhai, President Mehul Bhai, for inviting me once again to this auction. And before we begin the auction, I would also like to introduce my partner, Bimal Bhai, who's created the software for today. So a round of applause for him also. Before taking much time, let's start. I would just request all the 4 teams to ensure that the baton is raised high so that there's no confusion and there's no
decision chances going wrong. So let's start. Can we have the auction screen, please? Auction screen. Okay, this is the auction screen. I have the 4 teams: Rashmi Square, Rashmi Celestia, Rashmi Vasudev, and Rashmi Signature. And shall we start? Everyone's excited? Okay, let's see who's the first player for today's auction. The first player for today's auction is... And the first player is Anand Parekh. Anand Parekh. 1,000 points by Rashmi Vasudev for Anand Parekh. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 points by Rashmi Square. 2,000 points by Rashmi Square. 2,000 points for Anand Bhai. 2,000 points. Any more bids? 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points for Rashmi. 4,000 points by Rashmi Signature. 4,000 points. 4,000 points by Rashmi Signature. 4,000 points. 5,000 points by Rashmi Square. 5,000 points by Rashmi Square. 5,000 points. 6,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 points by Rashmi Vasudev. 6,000 points. Any more bids? Any more bids for Anand Bhai? I don't see any more bids coming for Anand Bhai. 7,000 points by Rashmi Celestia. 8,000 by Rashmi Square. 8,000 points by Rashmi Square is the last bid on Anand Bhai. 8,000 points. 8,000 points. Any more bids? 9,000 points by Rashmi Vasudev. 9,000 points by Rashmi Vasudev. 9,000 points. 9,000 points. 9,000 points. For all those who are present for the first time, I will close the bid on the count of 3. So that's the last chance you have before you bid. 9,000 points. I don't see any more bids. Closing the bid at now 9,000 points. 9,001. 9,002. 9,000. Sold. Sorry. 9,000 points. Anand Bhai sold to Rashmi Vasudev. Okay, would request all the 4 teams to raise the baton a bit higher so that there's no confusion. Thank you so much. And the next player is... And the next player is Rushabh Shah. Cheers going around in the hall for Rushabh Shah. Rushabh Shah. 1,000 points by Rashmi Signature. 1,000 points by Rashmi Signature. 1,000 points. 1,000 points by Rashmi Signature. 1,000 points by Rashmi Signature. 2,000 points by Rashmi Celestia. 2,000 points by Rashmi Celestia. 3,000 points by Rashmi Signature. 4,000 by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 by Rashmi Signature. 6,000 points by Rashmi Signature. 6,000 points. 6,000 points. 7,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 points by Rashmi Vasudev. 7,000 points by Rashmi Vasudev. 7,000 points for Rushabh Bhai. 7,000 points by Rashmi. 8,000 by Rashmi Signature. 8,000 points by Rashmi Signature. 9,000 by Rashmi Square. 9,000 points. 10,000 by Rashmi Signature. 10,000 points by Rashmi Signature. 10,000 points. 11,000 by Rashmi Celestia. 11,000 by Rashmi Celestia. 11,000 points by Rashmi Celestia for Rushabh Bhai. 11,000 points. 11,000 points. Any more bids? 12,000 by Rashmi Square. 12,000 points by Rashmi Square. 12,000 points by Rashmi Square for Rushabh Bhai. 12,000 points. 13,000 points by Rashmi Celestia. 13,000 points. 13,000 points by Rashmi Celestia. 13,000 points. 13,000. Any more bids? 14,000 by Rashmi Signature. 15,000 by Rashmi Celestia. 15,000 points for Rushabh Bhai by Rashmi Celestia is the last bid. Any more bids? 16,000 by Rashmi Square. 16,000 points. 16,000 points. 17,000 points by Rashmi Celestia. 17,000 points for Rushabh Bhai. 17,000 points. Any more bids? Any more bids for Rushabh Bhai? 17,000 is the last bid. 17,000 points.
Rashmi Square has bid the last. I don't see any more bids. Closing the bid at 17,000 points. 17,001, 17,002, 17,003. Rushabh Shah goes to Rashmi Square at 17,000 points. Sorry, Rashmi Celestia. My bad. Rashmi Celestia. My bad. Can we have the next player, please? And the next player is Chintan Shah. Chintan Bhai. I know him personally also. He's just won a tournament yesterday night. 1,000 points by Rashmi Signature. 2,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 by Rashmi Signature. 4,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 by Rashmi Signature. Yeah, the joke going around in the ground is 6,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 by Rashmi Signature. 7,000 points by Rashmi Signature. 8,000 by Rashmi Vasudev. 9,000 by Rashmi Signature. 9,000 points by Rashmi Signature. 10,000 points by Rashmi Celestia. 11,000 by Rashmi Signature. 11,000 points by Rashmi Signature. Rashmi Signature is very sure of this player. 12,000 points by Rashmi Vasudev. 13,000 by Rashmi Signature. Bhai. 14,000 by Rashmi Celestia. 15,000 by Rashmi Signature. 16,000 by Rashmi Celestia. 16,000 by Rashmi Celestia. 17,000 by Rashmi Square. 18,000 by Rashmi Celestia. 19,000 by Rashmi Signature. 20,000 by Rashmi Celestia. 20,000 points is the last bid by Rashmi Celestia for Chintan. We have an announcement. Yeah. So Chintan is from 5-star category. At any given point of time, only 3 5 stars are allowed in one team, correct? 4 5 stars. 4 5 stars are allowed in one team. So every team, please plan accordingly. 20,000 is the last bid. 21,000 by Rashmi Signature. 21,000 by Rashmi Signature. 22,000 by Rashmi Celestia. 23,000 by Signature. 24,000 by Rashmi Celestia. 24,000 points by Rashmi Celestia. I have a nod from Rashmi Signature. Just a small announcement. After 30,000, the bids will jump by 2,000 points. So 24,000 points is the last bid. 25,000 by Rashmi Square. 25,000 points by Rashmi Square. 25,000 points by Rashmi Square is the last bid. 25,000 points. He's an all-rounder, bats left-handed, bowls right-handed. Interesting combination to have in your team. Tournament winner, yes, he has the lucky charm also with him. 26,000 by Rashmi Signature. Team coming in. 27,000 by Rashmi Celestia. 27,000 by Rashmi Celestia. સાચી વાત પ્રશાંતભાઈ રાત્રે ઘરે જવાનું છે 27,000 points is the last bid by Rashmi Celestia. Any more bids? If not, I'm closing the bid at 27,000 points. 27,001, 27,002, 27,003. Chintan Shah goes to Rashmi Celestia at 27,000 points. That's the first 5-star player going for the day. Can we have the next player, please? And the next player is Hardik Parekh, another 5-star player. Another 5-star player. Another 5-star player coming in. Any bids for Hardik Bhai? 1,000 by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 by Rashmi Signature. 2,000 points by Rashmi Signature. 2,000 points. 2,000 points. 3,000 by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi Signature. 4,000 by Rashmi Signature. 5,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 by Rashmi Signature. 7,000 points by Rashmi Vasudev. 8,000 by Rashmi Signature. 9,000 by Rashmi Vasudev. 10,000 by Rashmi Signature. 11,000 by Rashmi Celestia. 11,000 by Rashmi Celestia. 12,000 by Rashmi Square. All 4 teams interested.
13,000 by Celestia, 14,000 by Rashmi Signature. 15,000 points by Rashmi Vasudev. 15,000 points by Rashmi Vasudev. 16,000 by Rashmi Square. 17,000 points by Rashmi Celestia. 18,000 points by Rashmi Vasudev. 19,000 points by Rashmi Square. 20,000 points by Rashmi Vasudev. 20,000 points is the last bid by Rashmi Vasudev. 20,000 points. 21,000 points by Rashmi Square. 22,000 points by Rashmi Celestia. 22,000 points by Rashmi Celestia. 23,000 by Rashmi Vasudev. 23,000 points by Rashmi Vasudev for Hardik Bhai. 23,000 points. 24,000 points by Rashmi Signature. Rashmi Signature coming in. 23,000 points. 24,000 points by Rashmi Vasudev. 24,000 points by Rashmi Vasudev. 25,000 by Rashmi Vasudev. Any more bids? 25,000 points. I don't see any more bids coming. I'm closing the bid at 25,000 points for Hardik Bhai. 25,000, 26,000 by Rashmi Celestia. 26,000 points. 26,000 points. Rashmi Celestia coming in. 26,000 points. 27,000 points by Rashmi Vasudev. 27,000 points. 27,000 points. He's equal the highest bid for today with Chintan Bhai. I have signal from Celestia, not interested. I'm closing the bid at 27,000 points. 27,001, 27,002, 27,003. Hardik Bhai sold to Rashmi Vasudev. Can we have the next player, please? And the next player is Manan Parekh, another 5-star player. 1,000 points by Rashmi Signature. 1,000 points by Rashmi Signature. No, we have a bid. 2,000 by Rashmi Celestia. 2,000 points by 3,000 by Rashmi Signature. 4,000 by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi Signature. 6,000 by Rashmi Celestia. 7,000 by Rashmi Signature. 8,000 by Rashmi Celestia. 9,000 by Rashmi Signature. 10,000 by Rashmi Celestia. 11,000 by Signature. 12,000 by Celestia. 13,000 by Signature. 14,000 by Rashmi Square. 15,000 by Rashmi Signature. 16,000 by Rashmi Vasudev. 17,000 by Rashmi Signature. 17,000 points. 17,000 points. 18,000 by Rashmi Square. 19,000 by Rashmi Signature. 19,000 points. 19,000 points. 20,000 by Rashmi Square. 21,000 by Rashmi Signature. 21,000 by Rashmi Signature. 21,000 points. 21,000 points. Any bids? Another 5-star player. 21,000 points. 22,000 by Rashmi Celestia. 23,000 by Rashmi Signature. 23,000 points by Rashmi Signature. 24,000 points by Rashmi Square. 25 by Rashmi Celestia. 26,000 by Rashmi Signature. Yeah. 26,000 by Rashmi Signature. Any more bids? 5-star player. Any more bids? Manan Bhai. 27,000 points by Rashmi Celestia. 28,000 points by Rashmi Signature. That's the highest bid so far for the day. 28,000 points. Manan Bhai. 28,000 points. The sports committee head is saying that the points won't be encashed. 28,000 points. Any more bids? The last bid is by Rashmi Signature. I don't see any more bids coming in for
Manan Bhai closing the bid at 28,000 points. 28,001, 28,002, 28,003. Manan Bhai sold to Rashmi Signature for 28,000 points. Interesting. All the 5-star players coming in early. And the next player is another 5-star player. This is back to back. Ashish by Ashish Mozaria. 1,000 points by Rashmi Square. 2,000 by Rashmi Vasudev. 2,000 points by Rashmi Vasudev. Okay, just holding. 2,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 points. 3,000 points by Rashmi Square. 4,000 by Rashmi Vasudev. 4,000 points by Rashmi Vasudev. 4,000 points by Rashmi Vasudev. Any more bids? 4,000 points. 5,000 points by Rashmi Square. 5,000 points by Rashmi Square. 5,000 points. 6,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 points by Rashmi Vasudev for Ashish Bhai. 6,000 points. 6,000 points. 6,000 points. Any more bids? 6,000 points. 7,000 points by Rashmi Signature. 7,000 points by Rashmi Signature. 8,000 by Rashmi Vasudev. 8,000 points by Rashmi Vasudev for Ashish Bhai. 8,000 points. 8,000 points. Any bids? 9,000 points by Rashmi Square. 9,000 points. 9,000 points by Rashmi Square for Ashish Bhai. Rashmi Square needs a 5-star player because all the other 3 teams have taken a 5-star player so far. 9,000 points. Okay, I don't see any more bids. Closing the bid at 9,000 points. 10,000 by Rashmi Signature. 11,000 by Rashmi Celestia. 12,000 by Rashmi Vasudev. 12,000 points by Rashmi Vasudev. 13,000 by Rashmi Signature. 14,000 points by Rashmi Vasudev. 14,000 points by Rashmi Vasudev. 14,000 points. 15,000 by Rashmi Signature. 15,000 points by Rashmi Signature. 15,000 points. 16,000 by Rashmi Vasudev. 17,000 by Rashmi Square. 17,000 points. 17,000 points. 18,000 points by Rashmi Signature. 19,000 by Rashmi Vasudev. 20,000 by Rashmi Signature. 20,000 points by Rashmi Signature. 20,000 points. 21,000 points by Rashmi Vasudev. 21,000 points. 21,000 points. 21,000 points for Ashish Bhai. 22,000 points by Rashmi Square. 22,000 points by Rashmi Square. 23,000 points by Rashmi Vasudev. 23,000 points. 24,000 points by Rashmi Signature. 25,000 points by Rashmi Vasudev. 26,000 points by Rashmi Signature. 27,000 points by Rashmi Vasudev. 27,000 points. Rashmi Signature no more interested. 27,000 points is the last bid for Ashish by Rashmi Vasudev. Any more bids? Do I see any more bids for Ashish Bhai? I don't see any more bids. Closing the bid at 27,000 points. 28,000 points by Rashmi Square. 28,000 points. 29,000 points by Rashmi Vasudev. 29,000 points. Highest bid for the day. 29,000 points. Any more bids? 30,000 points by Rashmi Square. So now after this, the bids will jump in multiples of 2,000. So 30,000 points. 32,000 points by Rashmi Vasudev. 32,000 points. 32,000 points for Ashish Bhai. 32,000 points. 32,000. Any more bids? Any more bids for Ashish Bhai? 34,000 points by Rashmi Square. 34,000 by Rashmi Square. Rashmi Square has come in at 34,000 points. Any more bids?
36,000 points by Rashmi Vasudev. 38,000 points by Rashmi Celestia. 38,000 points by Rashmi Celestia for Ashish Bhai. 38,000 points. Some key interactions going between the teams. 38,000 points. Any more bids? 40,000 points by Rashmi Vasudev for Ashish Bhai. 40,000 points. 40,000 points. 40,000 points. 40,000 points. Any more bids? Any more bids for Ashish Bhai? 40,000 points. 42,000 by Rashmi Celestia. 42,000 by Rashmi Celestia. 42,000 points. We are approaching the 50,000 mark. 42,000 points. 42,000 points. Any more bids? I don't see any more bids. Closing the bid at 42,000 points for Ashish Bhai. 44,000 points by Rashmi Vasudev. 44,000 points. Very interesting. 44,000 points. 44,000. 44,000. Come on. Any more bids? 44,000. Closing the bid at 44,000 points. 44,001. 44,002. 44,003. Ashish Bhai sold to Rashmi Vasudev for 44,000 points. And the next player is we just checking on something. Okay, the next player is important member of REEC, Rajen Bhai Raichura. Rajen Bhai is 1,000 points by Rashmi signature. He is a key member of REEC. 1,000 points by Rashmi signature. 1,000 points. 1,000 points. 1,000 points by Rashmi signature for Rajen Bhai. 1,000 points. Any bids for Rajen Bhai? Any more bids? 2,000 points by Rashmi Celestia. 2,000 points. 3,000 points by Rashmi signature. 4,000 points by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi signature. 6,000 by Rashmi Celestia. 7,000 points by Rashmi signature. 8,000 by Rashmi Celestia. 9,000 by Rashmi signature. 10,000 by Rashmi Celestia. 11,000 points by Rashmi signature. 11,000 points by Rashmi signature is the last bid. 11,000 points. Any more bids for Rajen Bhai? 11,000 points. 11,000 points. I don't see anyone else bidding. Closing the bid at 11,000 points. 12,000 by Rashmi Square. 12,000 points by Rashmi Square for Rajen Bhai. 12,000 points. 12,000 points. Any more bids? 13,000 by Rashmi signature. 13,000 points by Rashmi signature. 13,000 points. 14,000 by Rashmi Square. 14,000 points. 14,000 points by Rashmi Square for Rajen Bhai. I don't see any more bids coming. 15,000 by Rashmi signature. 15,000 points. 15,000 points. 15,000 points. No more bids. 16,000 by Rashmi Square. 17,000 by Rashmi signature. 18,000 by Rashmi Square. 18,000 by Rashmi Square.
Okay, I think there is no bid after this. Closing the bid at 18,000 points. 18,001. 19,000 points by Rashmi Signature. 19,000 points by Rashmi Signature. 19,000 points. 19,000 points. 19,000. I am closing the bid at 19,000 points. 20,000 points by Rashmi Square. 20,000 points. 20,000 points for Rajan Bhai. 21,000 points by Rashmi Signature. 21,000 points by Rashmi Signature for Rajan Bhai. 22,000 points by Rashmi Square. 22,000 points. 22,000 points by Rashmi Square. 22,000 points. Any more bids? Closing the bid at 22,000 points. 22,001. 22,002. 22,003. Rajan Bhai sold to Rashmi Square for 22,000 points. And the next player is Ankit Shah. Ankit Bhai. Ankit Bhai is a very popular face in Reek. 1,000 points by Rashmi Signature. 2,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 by Rashmi Signature. 4,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 by Rashmi Signature. 6,000 by Rashmi Square. 7,000 by Rashmi Signature. 7,000 points by Rashmi Signature. 8,000 points by Rashmi Vasudev. 9,000 by Rashmi Signature. 9,000 points by Rashmi Signature. 10,000 by Rashmi Vasudev. 11,000 by Rashmi Signature. 11,000 points by Rashmi Signature. 12,000 points by Rashmi Square. 13,000 points by Rashmi Vasudev. 13,000 points by Rashmi Vasudev. 13,000 points. 13,000 points. 14,000 points by Rashmi Signature. 14,000 points by Rashmi Signature for Ankit Bhai. 15,000 points by Rashmi Vasudev. 15,000 points by Rashmi Vasudev. 15,000. 15,000. 16,000 by Rashmi Square. 16,000 points by Rashmi Square for Ankit Bhai. 16,000 points. 17,000 by Rashmi Signature. 18,000 by Rashmi Celestia. Rashmi Celestia coming in. 18,000 points. 18,000 points. 18,000 points. Any more bids? The last bid is on Rashmi Celestia. I don't see any more bids coming in. Do I? No. Closing the bid at 18,000 points. 18,001. No. Rashmi Vasudev coming in at 19,000 points. 19,000 points by Rashmi Vasudev. 20,000 by Rashmi Square. 20,000 points by Rashmi Square. 20,000 points. 20,000 points. 20,000 points. No. Signature not interested. 20,000 points is the last bid by Rashmi Square. 20,000 points. Any more bids? I don't see any more bids. Closing the bid at 20,000 points. 20,001. 20,002. 20,003. Ankit Bhai sold to Rashmi Square at 20,000 points. Okay, can we have the next player, please? And the next player is Kalpesh Thakkar. Kalpesh Bhai. Kalpesh Bhai. Do I have the first bid for Kalpesh Bhai?
Any bids for Kalpesh Bhai? Any bids for Kalpesh Bhai? No, I don't see any bids for Kalpesh Bhai. Any bids for Kalpesh Bhai? Okay. I am putting Kalpesh Bhai in the skip pool for now. All the skip players will come at a later stage again for auction, so that if any team has any players who've not been taken, they'll come back after all the players are auctioned. So Kalpesh Bhai goes in the skip pool for now. And the next player is Dinesh Tiwari. Dinesh Bhai. Dinesh Bhai has his camera on, trying to shoot himself. Any bids for Dinesh Bhai? Any bids? Come on, do I have the first opening bid for Dinesh Bhai? Any bids? No. I do not see any bids for Dinesh Bhai, unfortunately. I'm putting Dinesh Bhai also in skip pool for now. He will also come back at a later stage once all the players are auctioned. Skip. And the next player is आग लगा देंगे. Yeah, he's a very popular face in Reek. Amol Gandhi, Amol Bhai, another 5-star player. Request each team to please calculate their 5-star players and then go for him. Any opening bids for Amol Bhai? 1,000 points by Rashmi Vasudev, 2,000 by Rashmi Signature, 2,000 points by Rashmi Signature, 2,000 points, 2,000 points, 2,000 points. Any more bids for Amol Bhai? 3,000 by Rashmi Square, 3,000 points by Rashmi Square, 3,000 points, 3,000 points. Any more bids for Amol Bhai? 3,000 points, 4,000 by Rashmi Signature, 4,000 points by Rashmi Signature, 4,000 points. Any more bids? 5,000 by Rashmi Celestia, 5,000. I think it's a 5-star player. Everyone needs to calculate very carefully. 5,000 points for Amol Bhai. 6,000 points by Rashmi Square, 6,000 points. 6,000 points by 7,000 points by Rashmi Celestia, 7,000 points. 7,000 points by Rashmi Celestia. 7,000 points. 7,000 points. Rashmi Square doing some important calculation. Ajay Bhai involved very deeply. 8,000 points by Rashmi Square, 9,000 by Rashmi Celestia, 10,000 by Rashmi Square, 11,000 by Rashmi Celestia, 11,000 points by Rashmi Celestia, 11,000 points. 11,000 points. Come on. Do we have any more bids? 12,000 by Rashmi Square, 13,000 by Rashmi Celestia, 13,000 points by Rashmi Celestia, 13,000 points. 13,000 points. 13,000 points. Any more bids for Amol Bhai? 13,000 points is the last bid by Rashmi Celestia. Closing the bid at 13,000 points. 14,000 by Rashmi Square. 15,000 by Rashmi Celestia. 15,000 by Rashmi Celestia. 16,000 by Rashmi Square. 16,000 points by Rashmi Square.
16,000 points. 16,000 points. 16,000 points. Any more bids for Amol Bhai? No. Closing the bid at 16,000 points for Amol Bhai. 16,001. 16,002. 17,000 points by Rashmi Celestia. Rashmi Celestia coming in very late. 17,000 points. 17,000 points. Do we have more bids for Amol Bhai? Any more bids? Any more bids? No. I am closing the bid at 17,000 points. 17,001. 17,002. 17,003. Amol Bhai sold to Rashmi Celestia at 17,000 points. And the next player is I know why these cheers are on. I have seen this before. It's a deja vu moment. I can experience this. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 by Rashmi's signature. Prashant Bhai Vitlani. 2,000 points by Rashmi's signature. And I'm closing the bid at 2,000 points. $2,000 points. 3,000 by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi signature. 5,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 by Rashmi signature. 7,000 by Rashmi Vasudev. 8,000 by Rashmi signature. 9,000 by Rashmi Vasudev. 10,000 by Rashmi signature. 11,000 by Rashmi Vasudev. 12,000 by Rashmi signature. 13,000 by Rashmi Vasudev. 14,000 by Rashmi signature. 15,000 by Rashmi Vasudev. 16,000 by Rashmi signature. 17,000 by Rashmi Vasudev. 17,000 by Rashmi. 18,000 by Rashmi signature. 18,000 by Rashmi signature. 19,000 by Rashmi square. 20,000 by Rashmi signature. 21,000 by Rashmi square. 22,000 by Rashmi signature. મેહુલ ભાઈ એક અનાઉન્સમેન્ટ કર્યું છે કે આ જેટલામાં જશે ને એ સ્ક્વેર ફીટના ભાવ ઉપર એક ફ્લેટ લેશે રશ્મિમાં. 22,000 points is the last bid. 22,000 points. 23,000 points by Rashmi square. 24,000 by Rashmi square. Rashmi signature. 25,000 by Rashmi Vasudev. 26,000 by Rashmi signature. 26,000 by Rashmi signature. Okay, right now we are 25,000 points at Rashmi signature. 26,000 points Rashmi square. Yeah. 27,000 points Rashmi signature. 28,000 points Rashmi square. 29,000 points Rashmi signature. 30,000 points Rashmi square. 32,000 points Rashmi signature. 32,000 points. 34,000 points Rashmi Vasudev. 36,000 points Rashmi signature. 36,000 points. 38,000 points Rashmi Vasudev. 38,000 points Rashmi Vasudev. 40,000 points Rashmi signature. 40,000 points. 40,000 points for Prashant Bhai. 42,000 points by Rashmi square. 44,000 by Rashmi signature equals the highest bid for the day. 44,000 points. 46,000 points by Rashmi square. 48,000 points by Rashmi signature. And yes, 50,000 points for Prashant Bhai by Rashmi square. 52,000 by Rashmi Vasudev. 54,000 by Rashmi signature. Prashant Bhai નથી અહીંયા આજે? દ્વારકા છે. Okay. Okay, he's on video call with us. 54,000 points. 54,000 points is the last bid. 56,000 points by Rashmi square. 58,000 points by Rashmi signature. 58,000 points. 58,000 points. 60,000 points by Rashmi Vasudev. 62,000 by Rashmi signature. 62,000 points by Rashmi signature. 62,000 points.
64,000 points by Rashmi Vasudev. 66,000 points by Rashmi Signature. 66,000 points. 68,000 points by Rashmi Square. 70,000 points by Rashmi Vasudev. 72,000 points by Rashmi Signature. 72,000 is the last bid by Rashmi Signature for Prashant Bhai. Oof. That is some bidding. 72,000 points. પ્રશાંત ભાઈ કેટલા પર લાસ્ટ ટાઈમ 1 લાખ ઉપર ગયેલા આ વખતે કેટલા પર 74,000 points by Rashmi Squares. 76,000 by Rashmi Signature. 76,000 points. 76,000 points for Prashant Bhai. 76,000 points. Any more bids? 76,000 is the last bid by Rashmi Signature for Prashant Bhai. 76,000 points. 76,000. 78,000 by Rashmi Square. 80,000 by Rashmi Signature. 80,000 points. Come on. 80,000 points. 80,000 points. 80,000 points. Rashmi Signature at 80,000 points. They are very keen on Prashant Bhai in his team. 80,000 points. I have a close from Rashmi Square. Any more bids? I'm closing the bid at 80,000 points. 80,001. 82,000. Rashmi Celestia coming in. They've been quiet all this while, but they're coming in at 82,000 points. This was unexpected. 82,000 points. 82,000 points. Any more bids? 84,000 points by Rashmi Signature. 84,000 points. 84,000 points by Rashmi Signature. 84,000 points. 84,000 points. Very interesting. I don't see any more bids coming in. I am closing the bid at 84,000 points. 84,001. 84,002. 86,000 points by Rashmi Celestia. 88,000 points by Rashmi Signature. 88,000 points by Rashmi Signature. 88,000 points. 88,000 points. 88,000 points by Rashmi Signature. 88,000 points. Any more bids? 88,000 points. 88,000. No? Closing the bid at 88,000 points. 90,000 by Rashmi Celestia. 90,000 points. I have no sign from Rashmi Signature, so I can go ahead and close this bid at 90,000 points. 90,001. 90,002. 90,003. Prashant Bhai goes to Rashmi Celestia at 90,000 points. 90,000 points for Prashant Bhai. 1 minute. નેક્સ્ટ ટાઈમ જે બી સ્પોર્ટ્સ ચેરમેન હોય ને એને આપણે લોકો એક રિક્વેસ્ટ કરશું કે આપણે એક હાઈએસ્ટ બિડ નક્કી કરીએ કોઈ બી પ્લેયર માટે અને અગર ચારેય ટીમ અગર છે ને એ બિડ પર આવે છે ને then we'll go for a draw for the same player. કારણ કે આમાં અગર 90,000 કે 92,000 સુધી અગર કોઈ પ્લેયર વેચાશે ને તો બાકીની ટીમ લેવા માટે તમારી પાસે પૈસા નહીં બચે. સો એક ફેર વેલ્યુ માટે આપણે કોઈ બી એક હાઈએસ્ટ સાઇડ પર જે સ્પોર્ટ્સ ચેરમેન જે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ ના બને કે જે બી નેક્સ્ટ ટાઈમની ટીમ બનતી હોય ને કમિટીમાં એ આ એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખજો. એક સજેશન મારું. થેન્ક યુ વિતુભાઈ. ખાલી એકવાર સાંભળી લેજો એક ડાઉટ હતો એના માટે મેક્સિમમ 4 પ્લેયર 5 સ્ટાર કેટેગરીના છે એમાં તમે 4 જણા કોઈ પણ કાઉન્ટ નથી એ છોડીને જ મિલન ડાઉટ ક્લિયર છે તમને કાઉન્ટ નથી કર્યા એ છોડીને મેક્સિમમ 4. Thank you, Nirav Bhai. That was some bidding for Prashant Bhai. Can we have the next player, please? Next player, please.
Okay. Bimalbhai and Nirav. Bimalbhai, Nirav. Can we please check Rashmi Celestia's 5-star players? How many 5-star players have gone in that team? We'll take 2 minutes. 2 minutes break. They're just checking on something. Rashmi Celestia have taken 3 5-star players so far. Rashmi Signature have taken 1 5-star player so far. Rashmi Signature have taken 2 5-star player. Rashmi Signature have taken 1 5-star player. Rashmi Square have taken no 5-star player so far. And Rashmi Vasudev have taken 2 5-star players. Okay. મને એક વાર ભાઈએ શું કીધું હતું કે ભાઈ જેટલામાં પ્રશાંતભાઈ વેચાય ને એટલા રૂપિયાના સ્ક્વેર ફીટમાં આપણે ફ્લેટ લેશું, પણ આપણે એની અંદરમાં છે ને થોડું ટ્વિસ્ટ કર્યું છે, ટર્નઓવર થોડું વધારીએ આપણે. અહીંયા રિક્વેસ્ટ છે કે જે પ્લેયર જેટલામાં બી વેચાય છે, અગર આ ભાઈ અત્યારે 18,000માં વેચાયા છે ને તો ડિવાઈડ બાય 10 કરી અને 1800 સ્ક્વેર ફીટ માલ છે ને આ પ્રોજેક્ટમાં વેચજો એટલે અમારા પૈસા વસૂલ થઈ. હલો હલો. તો તમે જેટલામાં બી તમે વેચાવો છો ને તો ડિવાઈડ બાય 10 કરી એટલા સ્ક્વેર ફીટ રશ્મિના કોઈ બી પ્રોજેક્ટમાં વેચજો તો અમને બી મજા આવશે ને રશ્મિમાં જે ટીમમાં તમને જે ભાઈઓએ લીધા છે ને એને બી મજા આવશે. તો હું કમિટ કરું છું પ્રશાંત વતી કે હું 9,000 સ્ક્વેર ફીટ માલ વેચીશ. મેહુલભાઈ બ્રોકરેજ અહીંયા આવવા દેજો. And the next player. રૂપિયા માટે આપણે કામ જ નથી કરતા ભાઈ. And the next player is Rajesh Barot. Rajesh Bhai. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 points by Rashmi Signature. 2,000 points by Rashmi Signature. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points. 3,000 points. 3,000 points. 3,000 points for Rajesh Bhai by Rashmi Vasudev. No. Any more bids? I don't see any. 4,000 points by Rashmi Signature. 4,000 points. 4,000 points. 5,000 points by Rashmi Vasudev. 5,000 points. 5,000 points. 5,000 points. 5,000. No more bids. I'm closing the bid at 5,000 points. 5,001. 5,002. 5,003. Rajesh Bhai sold to Rashmi Vasudev for 5,000 points. And the next player is. Manish Bhai. Manish Mehta. Fortunately, Manish Bhai and I stay in the same building, same society. Any bids for Manish Bhai? Any bids? Any bids for Manish Bhai? Any bids for Manish Bhai? I don't see any bids for Manish Bhai. Check. I am putting Manish Bhai in the skip pool for now. He will come back once all the players are auctioned. So putting Manish Bhai in the skip pool for now. Can we have the next player, please? And the next player is Nimish Shah. Nimish Bhai. Nimish Bhai. Nimish Bhai. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 by Rashmi Signature. 2,000 points by Rashmi Signature. 2,000 points.
2,000 points by Rashmi signature. 2,000 points. 2,000 points for Nimish Bhai. Any more bids? Hol. 2,000 points. No. I don't see any more bids for Nimish Bhai. Closing the bid at 2,000 points. 2001, 2002, 2003. Nimish Bhai sold to Rashmi signature at 2,000 points. Okay, can we have the next player, please? And the next player is Ashish Thakkar. Another 5-star player, Ashish Bhai. Ashish Bhai. He's a 5-star player. Ashish Bhai is in the hall with us. Let's see what the bid is. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. 2,000 by Rashmi signature. His bidding last time was very interesting. 3,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points. 4,000 by Rashmi signature. 4,000 points by Rashmi signature. 4,000 points. 4,000 points. 4,000 points. Come on, can we have more bids for Ashish Bhai? Is a 5-star. 5,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 by Rashmi square. 7,000 by Rashmi signature. 8,000 by Rashmi square. 9,000 by Rashmi Vasudev. 10,000 by Rashmi square. 11,000 by Rashmi Vasudev. 12,000 by Rashmi signature. 13,000 by Rashmi square. 14,000 by Rashmi Vasudev. 15,000 by Rashmi square. 15,000 by Rashmi square is the last bid. 16,000 by Rashmi signature. 17,000 by Rashmi square. 18,000 by Rashmi Vasudev. 19,000 by Rashmi signature. 19,000 by Rashmi signature. 19,000 points. 20,000 by Rashmi square. 21,000 by Rashmi signature. 22,000 by Rashmi square. 23,000 by Rashmi signature. 23,000 by Rashmi signature. 24,000 by Rashmi square. 25,000 by Rashmi signature. 25,000 by Rashmi signature. 26,000 by Rashmi square. 27,000 points by Rashmi signature. 28,000 by Rashmi Vasudev. 29,000 by Rashmi square. 30,000 by Rashmi signature. 30,000 points by Rashmi signature is the last bid. 32,000 points by Rashmi Vasudev. 34,000 by Rashmi square. 34,000 points. The last bid is with you. 34,000 points. 36,000 by Rashmi signature. 36,000 points. He's a tall guy. 38,000 by Rashmi Vasudev. Tall guy, can bowl and bat well. 38,000 points. 40,000 points by Rashmi square. 40,000 points. 40,000 points. 40,000. 42,000 by Rashmi signature. 44,000 by Rashmi square. 44,000 by Rashmi square. 44,000 points. 44,000 points. Any more bids? 46,000 by Rashmi signature. 46,000 by Rashmi signature. 48,000 by Rashmi square. 48,000. 50,000 points by Rashmi signature for Ashish Bhai. Ashish Bhai, can you please stand up at your place once? Once. A huge round of applause for him. 50,000 points so far. 50,000 points. 52,000 points by Rashmi Vasudev. 52,000 points. 52,000 points. 54,000 by Rashmi square. 54,000 points by Rashmi square. 54,000 points. Any more bids? 54,000 points. 54,000 points. 56,000 points by Rashmi Vasudev. 56,000 points. 56,000 points. Any more bids? 56,000 points. Do you have any more bids for Ashish Bhai? The last bid is by Rashmi Vasudev. 58,000 by Rashmi square. 58,000 points. 58,000 points.
58,000 points. 58,000 points. Any more bids? Any more bids? No. 58,000 points is the last bid by Rashmi Square. I don't see any more bids coming in. Closing the bid at 58,000 points. 58,001. 58,002. 58,003. Ashish Bhai sold to Rashmi Square at 58,000 points. Another 5-star player being taken by Rashmi Square. In fact, first 5-star player. Yeah, by Rashmi Square. Can we have the next player, please? And the next player is Deepak Bhai, Deepak Savla. Fantastic wicket keeper. Very well. I've played with him. He's a very good human being as well. 1,000 points by Rashmi signature. 2,000 by Rashmi Vasudev. 2,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi signature. 3,000 points by Rashmi signature. 3,000 points. 4,000 by Rashmi Vasudev. 4,000 points by Rashmi Vasudev. 4,000 points. 5,000 by Rashmi signature. 5,000 by Rashmi signature. 6,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 by Rashmi signature. 7,000 points by Rashmi signature. 7,000 points. 8,000 by Rashmi Square. 9,000 by Rashmi Vasudev. 10,000 by Rashmi signature. 11,000 by Rashmi Vasudev. 11,000 by Rashmi Vasudev. 12,000 by Rashmi signature. 13,000 by Rashmi Vasudev. 14,000 by Rashmi signature. 15,000 by Rashmi Vasudev. 16,000 by Rashmi signature. 16,000 points. 16,000 points is the last bid by Rashmi signature for Deepak Bhai. Any more bids? 16,000 points. 16,000 points. 17,000 by Rashmi Vasudev. 17,000. 18,000 by Rashmi signature. 18,000 points. 19,000 by Rashmi Vasudev. 19,000 points by Rashmi Vasudev. 20,000 by Rashmi signature. 20,000 points by Rashmi signature. 20,000 points. 20,000 points. 21,000 by Rashmi Vasudev. 21,000 points by Rashmi Vasudev. 22,000 points by Rashmi Square. 23,000 by Rashmi signature. 23,000 by Rashmi signature. 24,000 by Rashmi Square. 24,000 points by Rashmi Square. 24,000 points. Yeah. 25,000 by Rashmi Vasudev. 26,000 by Rashmi signature. 26,000 by Rashmi signature. 26,000 points. 27,000 points by Rashmi Square. 27,000 points by Rashmi Square. 27,000 points for Deepak Bhai. 27,000 points. 27,000 points. Any more bids for Deepak Bhai? No. Closing the bid at 27,000 points. 27,001. 27,002. 27,003. Deepak Bhai sold to Rashmi Square at 27,000 points. And the next player is Kapil Challa. Pardon me if I've spelled the name wrong. Kapil Challa. Any bids for Kapil Bhai? Any bids for Kapil Bhai? Any bids for Kapil Bhai? No. I don't see any bids for Kapil Bhai. I'm putting Kapil Bhai in the skip pool for now. Kapil Bhai goes in skip pool for now.
Kapil Bhai goes in skip pool. Can we have the next player, please? The next player is Deepak Goel, another 5-star player. Deepak Bhai is also with us in the hall. 1000 by Rashmi signature. Yes, someone said old is gold. Very true. 1000 points by Rashmi signature. 1000 points. 2000 by Rashmi Vasudev. 3000 by Rashmi signature. 3000. 4000 by Rashmi Vasudev. 5000 by Rashmi signature. 5000 by Rashmi signature. 6000 by Rashmi Vasudev. 7000 by Rashmi signature. 8000 by Rashmi Vasudev. 9000 by Rashmi signature. 10,000 by Rashmi Vasudev. 11,000 by Rashmi signature. 12,000 by Rashmi Vasudev. 13,000 by Rashmi signature. 13,000 by Rashmi signature for Deepak Bhai. 14,000 by Rashmi Celestia. Rashmi Celestia coming in. 15,000 by Rashmi signature. 15,000 by Rashmi. 16,000 by Rashmi Celestia. 17,000 by Rashmi signature. 17,000 points by Rashmi signature. 17,000 points. 17,000 points. 18,000 by Rashmi square. 18,000. 19,000 by Rashmi Celestia. 19,000 by Rashmi Celestia. 19,000 points by Rashmi Celestia for Deepak Bhai. 19,000 points. 19,000 points. 20,000 by Rashmi square. 21,000 by Rashmi Celestia. 22,000 by Rashmi square. 23,000 by Rashmi Celestia. 24,000 by Rashmi square. 25,000 by Rashmi Celestia. 26,000 by Rashmi square. 27,000 by Rashmi Celestia. 27,000 points by Rashmi Celestia. 27,000 points by Rashmi Celestia. 28,000 by Rashmi square. 28,000 by Rashmi square. 28,000 points. 29,000 points by Rashmi Celestia. 29,000 points. 29,000 by Rashmi Celestia. 29,000 points. Any more bids? No. 29,000 points. 30,000 by Rashmi square. 30,000. Hello. 30,000 points. 30,000 points. Any more bids? No. Closing the bid at 30,000 points. 30,001. 30,000, 32,000 by Rashmi Celestia. 32,000 points by Rashmi Celestia. 32,000 points. 32,000 points. 32,000 points. Do I have any more bids? I do not see any more bids. Closing the bid at 32,000 points. 32,001. 32,002. 32,003. Deepak Bhai sold to Rashmi Celestia for 32,000 points. Rashmi Celestia only has 17,000 points left in their kitty. So request them to please accordingly bid. And the maximum bid that they can now do is 11,000 points only. Can we have the next player, please? And the next player is Rashmi Celestia have taken all their 5-star players, so they cannot bid for any more 5-star players after this. And the next player is Yash Thakur, Yash Bhai. Yash Thakur, Yash Bhai. Any bids for Yash Bhai? Any bids? 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 by Rashmi signature. 2,000 points. Hello. 2,000 points by Rashmi signature.
2,000 points. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi Square. 4,000 points by Rashmi Square. 4,000, 5,000 by Rashmi Signature. 5,000 by Rashmi Signature. 6,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 by Rashmi Square. 8,000 by Rashmi Signature. 9,000 by Rashmi Vasudev. 10,000 by Rashmi Square. 11,000 by Rashmi Signature. 12,000 by Rashmi Square. 13,000 by Rashmi Vasudev. 13,000 by Rashmi Vasudev. 13,000 points. 14,000 by Rashmi Vasudev. 15,000 by Rashmi Signature. 15,000 by Rashmi Signature. 15,000 points. 16,000 by Rashmi Signature. Okay, the last bid was on you only. 15,000 by Rashmi Square. 16,000 by Rashmi Signature. Calculation. 16,000 by Rashmi Signature. 16,000 by Rashmi Signature. 17,000 by Rashmi Square. 17,000 points by Rashmi Square. 18,000 by Rashmi Signature. 19,000 by Rashmi Vasudev. 19,000 points by Rashmi Vasudev. 20,000 by Rashmi Signature. 20,000 points by Rashmi Signature. 20,000 points for Yash Bhai. 20,000 points. Any more bids? No. I'm closing the bid at 20,000 points for Yash Bhai. 20,001, 20,002, 20,003. Yash Bhai sold to Rashmi Signature at 20,000 points. Can we have the next player, please? And the next player is Dilip Mehta. Dilip Bhai. Dilip Bhai. Any bids for Dilip Bhai? Any bids for Dilip Bhai? Do we have any bids for Dilip Bhai? No. We don't have any bids for Dilip Bhai. I'm putting Dilip Bhai in the skip pool for now. Okay, we have 1,000 points by Rashmi Vasudev for Dilip Bhai. 1,000 points. Any bids? 2,000 by Rashmi Square. 2,000 by Rashmi Square. 2,000 points for Dilip Bhai by Rashmi Square. 2,000 points. 2,000 points. No. I don't see any more bids. Closing the bid at 2,000 points. 2001, 2002, 2003. Dilip Bhai sold to Rashmi Square for 2,000 points. Rashmi Square. Yeah, Nino. Okay, we will take exactly 5 minutes break and we will be back in 5 minutes. 50% players are done, so exactly 5 minutes and we will be back.
Hello. Can we have everyone back on their seats, please? Everyone, can we please have you back on the seats? We will start the auction. We still have 28 more players to go. Four skip pool, so yeah, 28 players for auction and 4. We will get them back once all the auction is done. Can I please request all the seat owners, Rashmi Signature, Rashmi Vasudev, Rashmi Celestian, Rashmi Square to please sit on their seats. Everyone, can we please be seated? Request all the REEC members to be seated on their place. Everyone, kindly be seated. Okay, I have all the 4. Ajay Bhai Barot, wherever you are, please come on your seat. And Dhaval as well. Requesting everyone who is standing behind to please be seated. Okay, we are starting with the auction. And the next player is... And the next player is... And the next player is... The next player is Amit Vasan. Amit Bhai. Ajay Bhai, please come back on your seat so that the auction can be started. Okay, let's start. Amit Bhai, any opening bids for Amit Bhai? Requesting every REEC member standing behind to please be seated. Everyone, please be seated. Amit Bhai, any bids for Amit Bhai? No? I don't see any bids for Amit Bhai. I am putting Amit Bhai in the skip pool for now. Amit Bhai goes in the skip pool. Can we have the next player, please? And the next player is Nirbhay Karya. Nirbhay Karya. 1000 points by Rashmi Square, 2000 by Rashmi Signature, 3000 by Rashmi Square, 4000 by Rashmi Signature, 5000 by Rashmi Square, 6000 by Rashmi Signature, 6000, 7000 by Rashmi Square, 8000 by Rashmi Signature, 9000 by Rashmi Square, 9000, 10,000 by Rashmi Signature, 10,000 by Rashmi, 11,000 by Rashmi Square, 12,000 by Rashmi Signature, 12,000 points. 12,000 points by Rashmi Signature. Any bids? Any bids? 13,000 by Rashmi Vasudev, 14,000 by Rashmi Signature, 14,000 by Rashmi Signature, 14,000 points, 14,000 by Rashmi Signature, 14,000 points. Any more bids? I do not see any more bids for Nirbhay Bhai. Closing the bid at 14,000 points. 14,001, 14,002, 14,003. Nirbhay Bhai is sold to Rashmi Signature for 14,000 points. And the next player is Karan Dakshani. Karan Bhai. Dakshani, sorry. Dakshini, sorry. Karan Bhai. Any bids for Karan Bhai? Any bids? 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points.
1,000 points by Rashmi Vasudev for Karan by 1,000 points. 2,000 by Rashmi Celestia. 2,000 by Rashmi Celestia. 2,000 by Rashmi Celestia. 2,000 points. 2,000 points. Any more bids? 2,000 points. 3,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points. 3,000 points. Any more bids? No? Closing the bid at 3,000 points. 3,001. 3,002. 3,003. Karan Bhai sold to Rashmi Vasudev for 3,000 points. And the next player is Chirag Bhai. Chirag Barot. Chirag Barot. Any bids for Chirag Bhai? 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. 1,000 points. Any bids? No. I'm closing the bid at 1,000 points for Chirag Bhai. 1,001, 1,002, 1,003. Chirag Bhai sold to Rashmi Vasudev for 1,000 points. And the next player is Palak Bhai. Palak. I've played a lot of cricket with Palak. Palak sir, famously called in your association, Palak sir. And a very nice all-rounder. 5-star player. Unfortunately, Rashmi Celestia has taken all the 5-star players, right? So you can't bid for a 5-star player. 1,000 points by Rashmi Signature. 2,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Square. Rashmi Vasudev have taken how many 5-star players? Rashmi Vasudev have taken 3 5-star players. 2 5-star players, total 3. So any team can take in 5, huh? Rashmi Celestia, they can't bid. 3,000 points by Rashmi Square. 4,000 by Rashmi Signature. 5,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 points by Rashmi Vasudev. For Palak. 5,000 points. 6,000 by Rashmi Square. Amazing all-rounder. Can lead the team very well. 6,000 points. 6,000 points. 7,000 by Rashmi Signature. 7,000 points by Rashmi Signature. Come on, let's do this quickly. 8,000 by Rashmi Square. 9,000 by Rashmi Signature. 10,000 by Rashmi Square. 10,000 by Rashmi Square. 10,000 points by Rashmi Square is the last bid. 10,000 points. 11,000 points by Rashmi Signature. 12,000 by Rashmi Square. 13,000 points by Rashmi Signature. 14,000 by Rashmi Square. 15,000 by Rashmi Signature. 16,000 by Rashmi Square. 17,000 by Rashmi Signature. 18,000 by Rashmi Square. 19,000 Rashmi Signature. 20,000 Rashmi Square. 21,000 Rashmi Signature. 22,000 Rashmi Square. 23,000 Rashmi Signature. 24,000 Rashmi Square. 25,000 Rashmi Signature. 26,000 Rashmi Square. 27,000 Rashmi Signature. 28,000 Rashmi Square. 29,000 Rashmi Signature. 30,000 Rashmi Square. 32,000 Rashmi Signature. 32,000 points Rashmi Signature. 34,000 Rashmi Square. 36,000 Rashmi Signature. 38,000 Rashmi Square. 38,000 points. 40,000 points by Rashmi Signature. 42,000 points by Rashmi Square. 42,000 points for Palak. 44,000 by Rashmi Signature. 46,000 by Rashmi Square. 48,000 by Rashmi Signature. 50,000 points for Palak. 50,000 points. 50,000 points. Palak is not here. 52,000 points by Rashmi Signature. 54,000 points by Rashmi Square.
56,000 points by Rashmi Signature. 58,000 points by Rashmi Square. 58,000 points. 58,000 points is the last bid. 60,000 points by Rashmi Signature. 60,000 points. 62,000 points by Rashmi Square. 62,000 points by Rashmi Square. 62,000 points. Correct, that's correct. 64,000 by Rashmi Signature. Rashmi Square cannot bid, so the only two teams that can bid right now is Rashmi Vasudev and Rashmi Signature. Last bid has been by Rashmi Signature. I don't see Rashmi Vasudev interested. Or are they? They are asking for time, okay. 64,000 points. I will close the bid in the next 10 seconds. $66,000 points by Rashmi Vasudev. 66,000 points. $66,000 points. Rashmi Signature not interested. Closing the bid at 66,000 points. The only bid they did, and they're taking the player at 66,000 points. 66,001, 66,002, 66,003. Palak goes to Rashmi Vasudev for 66,000 points. And the next player is Amit Goradia. Amit Bhai. Amit Bhai. Any bids for Amit Bhai? Any bids for Amit Bhai? Do we have any bids for Amit Bhai? No? We don't have any bids for Amit Bhai. I'm putting Amit Bhai in the skip pool for now. Amit Bhai goes in the skip pool. Can we have the next player, please? And the next player is Manish Patel. Manish Bhai. Any bids for Manish Bhai? Any bids for Manish Bhai? 1,000 points by Rashmi Celestia. 2,000 by Rashmi Signature. 2,000 points by Rashmi Signature for Manish Bhai. 2,000 points. Manish Bhai is also with us in the hall. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi Signature. 4,000 points by Rashmi Signature. 4,000 points. Any bids? 4,000 points. No? 5,000 by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi Celestia. 6,000 by Rashmi Signature. 6,000 by Rashmi Signature. 6,000 points. I don't see anyone bidding more. Closing the bid at 6,000 points. 6,001, 6,002, 6,003. Manish Bhai sold to Rashmi Signature at 6,000 points. Can we have the next player, please? And the next player is Prashant Dave. Prashant Bhai. Prashant Dave. Prashant Bhai. Any bids for Prashant Bhai? Any bids? 1,000 points by Rashmi Celestia for Prashant Bhai. 1,000 points. 1,000 points. 1,000 points. 1,000 points for Prashant Bhai by Rashmi Celestia. I don't see anyone else interested. Closing the bid at 1,000 points. 1,001, 1,002, 1,003. Prashant Bhai sold to Rashmi Celestia at 1,000 points. And the next player is Jayesh Thakkar. Jayesh Bhai.
Jayesh Bhai. Jayesh Bhai. Any bits for Jayesh Bhai? Any bits for Jayesh Bhai? 1000 points by Rashmi signature. 1000 points. 1000 points by Rashmi signature. Any more bids? No. 2000 by Rashmi Vasudev. 2000 points by Rashmi Vasudev. 2000 points by Rashmi Vasudev. 2000 points. 2000 points. 3000 points by Rashmi signature. 3000 points by Rashmi signature. Any more bids? 3000 points. 3000 points. 3000 points. Any more bids? 4000 by Rashmi Celestia. 4000 points by Rashmi Celestia. 5000 by Rashmi signature. 5000 by Rashmi signature. For Chirag, for Jayesh Bhai. 5000 points. 5000 points. Any more bids? No. I don't see any more bids. Closing the bid at 5000 points. 5001. 5002. 5000. I'll just wait for 10 seconds. I'm closing the bid at 5000. 5003. Jayesh Bhai sold to Rashmi signature at 5000 points. And we'll take a break. પ્લીઝ જરા ધ્યાન આપજો. ખાલી મારા કાકા આવ્યા છે અને ખાલી એક વધામણી અમારી તરફથી. થેન્ક યુ કાકા તમારા આવવા માટે. થેન્ક યુ કાકા. થેન્ક યુ. Thank you. And we will begin the auction once again. Can we have the next player, please? And the next player is Bautik Barot. Bautik Barot, Bautik Bhai. 1000 points by Rashmi Vasudev. 1000 points by Rashmi Vasudev. 1000 points by Rashmi Vasudev. 2000 by Rashmi Celestia. 2000 points by Rashmi Celestia. 2000 points by Rashmi Celestia. 3000 by Rashmi Vasudev. 3000 points by Rashmi Vasudev. 3000 points. 4000 by Rashmi Square. 4000 points by Rashmi Square. 4000 points. 5000 by Rashmi Celestia. 5000 points by Rashmi Celestia. 6000 points by Rashmi Square. 6000 points by Rashmi Square. 7000 points by Rashmi Celestia. 7000 points by Rashmi Celestia. 7000 points. 7000 points. 8000 points by Rashmi Square. 8000 points. 8000 points. 9000 points by Rashmi Vasudev. 9000 points. 10,000 points by Rashmi Square. 10,000 points by Rashmi Square. 10,000 points. 10,000 points. 11,000 points by Rashmi Celestia. And that's the last bid that you can do. 11,000 points by Rashmi Celestia. 12,000 points by Rashmi Square. 12,000 points by Rashmi Square. 12,000 points. Only Signature and Vasudev can bid now. 12,000 points. Both are not interested. Closing the bid at 12,000 points. No, Vasudev is coming in. 13,000 points by Rashmi Vasudev. 13,000 points.
13,000 points. 13,000 points. 13,000 points. Any more bids? No. Closing the bid at 13,000 points. 13,001, 13,002, 13,003. Bautik Bhai sold to Rashmi Vasudev at 13,000 points. And the next player is next player is Sunny Parekh. Sunny Bhai. Any bids for Sunny Bhai? 1,000 points by Rashmi Celestia. 2,000 by Rashmi Signature. 2,000 by Rashmi Signature. 3,000 by Rashmi Celestia. 4,000 by Rashmi Signature. 5,000 by Rashmi Celestia. 6,000 by Rashmi Vasudev. 6,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 by Rashmi Celestia. 8,000 by Rashmi Square. 9,000 by Rashmi Signature. 10,000 by Rashmi Square. 11,000 by Rashmi Celestia. 11,000 points by Rashmi Celestia. 11,000 points. 11,000 points. 12,000 by Rashmi Signature. 12,000 points. 12,000 points by Rashmi Signature. 12,000 points. 12,000 points. Any more bids? No. I don't see anyone bidding more. Closing the bid at 12,000 points for Sunny Bhai by Rashmi Signature. 12,001, 12,002, 12,003. Sunny Bhai sold to Rashmi Signature at 12,000 points. And the next player is Dinesh Sarvankar. Dinesh Bhai. Dinesh Sarvankar. Any bids for Dinesh Bhai? Any bids? 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 by Rashmi Celestia. 2,000 points by Rashmi Celestia. 2,000 points by Rashmi Celestia. 3,000 by Rashmi Square. 3,000 points by Rashmi Square. 4,000 by Rashmi Celestia. 4,000 points by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi Square. 5,000 by Rashmi Square. 6,000 by Rashmi Celestia. 7,000 by Rashmi Square. 7,000 by Rashmi Square. 7,000 by Rashmi Square. 8,000 by Rashmi Celestia. 9,000 by Rashmi Square. 9,000 by Rashmi Square. 9,000 by Rashmi Square is the last bid. 10,000 by Rashmi Celestia. 11,000 by Rashmi Square. 11,000 by Rashmi Square. 11,000 points. Any more bids? No. I'm closing the bid at 11,000 points for Dinesh Bhai. 11,001, 11,002, 11,003. Dinesh Bhai sold to Rashmi Square. Can we have the next player, please? And the next player is Subhash Bait. Subhash Bhai. Subhash Bait. Subhash Bhai. Any bids for Subhash Bhai? I don't see anyone bidding for Subhash Bhai. Putting Subhash Bhai in the skip pool for now. Subhash Bhai goes in the skip pool. And the next player is Umesh Bhai. Umesh Bhai, left arm pace bowler. He's present in the hall. Let's see what happens. Umesh Bhai. Any bids for 1,000 points by Rashmi Vasudev? 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. 2,000 by Rashmi Signature. 2,000 points by Rashmi Signature.
3,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi signature. 5,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 points. 5,000 points. Any more bids? 5,000 points. I don't see any more bids. Closing the bid at 5,000 points for Umesh. 5,001. 5,002. 6,000 points by Rashmi Square. 6,000 points. Rashmi Square coming in at the last moment. Rashmi Square. 6,000 points. 6,000 points. Any more bids? 6,000. 7,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 points by Rashmi Vasudev. 7,000 points. Do we have any more bids? No? I'll give you exactly 20 seconds to decide. 7,000 points is the last bid by Rashmi Vasudev. 7,000 points. Okay, I don't see anyone bidding more. Closing the bid at 7,000 points. 8,000 points by Rashmi Celestia. 8,000 points. 8,000 points by Rashmi Celestia. Any more bids? No. 9,000 points by Rashmi Vasudev. 9,000 points by Rashmi Vasudev. 9,000 points by Rashmi Vasudev. 9,000 points. No, I see no sign from Rashmi Celestia. Closing the bid at 9,000 points. 9,001. 9,002. 9,003. Umesh goes to Rashmi Vasudev for 9,000 points. And the next player is Shalin Barot. Shalin Bhai has also been the sports committee head at one point of time. Any bids for Shalin Bhai? 1,000 points by Rashmi Celestia. 2,000 points by Rashmi signature. 3,000 by Rashmi Celestia. 4,000 by Rashmi signature. 5,000 by Rashmi Celestia. 6,000 by Rashmi signature. 7,000 by Rashmi square. 8,000 by Rashmi Celestia. 8,000 by Rashmi Celestia is the last bid. 9,000 by Rashmi signature. 10,000 by Rashmi Celestia. 11,000 by Rashmi square. 11,000 by Rashmi square is the last bid. The only two teams that can bid now is Rashmi Vasudeva and Rashmi signature. Any more bids? No? Closing the bid at 11,000 points. 11,001. 11,002. 11,003. Shalin Barot goes to Rashmi Square at 11,000 points. Can we have the next player, please? And the next player is Kunal Zaveri. Kunal Bhai. Any bids for Kunal? 1,000 points by Rashmi signature. 2,000 by Rashmi square. 3,000 points by Rashmi signature. 4,000 by Rashmi square. 4,000 points by Rashmi. 5,000 by Rashmi signature. 5,000 points by Rashmi signature. 5,000 points by Rashmi signature. 5,000 points. 6,000 by Rashmi square. 6,000 points by Rashmi square. Any more bids? 6,000 points by Rashmi square is the last bid. 7,000 by Rashmi signature. 8,000 by Rashmi square. 9,000 by Rashmi signature. 10,000 by Rashmi square. 11,000 by Rashmi signature. 12,000 by Rashmi square. 13,000 by Rashmi signature. 14,000 by Rashmi square. 14,000 by Rashmi square. 14,000 points. 14,000, 15,000 by Rashmi signature. 15,000 points.
16,000 by Rashmi Square. 16,000 points by Rashmi Square. 16,000 points by Rashmi. 17,000 by Rashmi Signature. 18,000 by Rashmi Square. 18,000 points by Rashmi Square. The last bid is on you only. 18,000 points. Do I see any more bids? The last bid is with you. £18,000 is the last bid. Okay, 10 seconds. Rashmi Signature, 19,000 points. 19,000 points by Rashmi Signature. 19,000 points by Rashmi Signature. 20,000 by Rashmi Square. 20,000 points by Rashmi Square. 20,000 points by Rashmi Square. Okay, I'll wait exactly for 10 seconds. $21,000 by Rashmi Signature. 21,000 points by Rashmi Signature. 21,000 points by Rashmi Signature. 22,000 by Rashmi Square. No, I see no sign from Rashmi Signature. Rashmi Vasudev not interested and Rashmi Celeste cannot bid. So I'm closing the bid at 22,000 points. 22,001, 22,002, 22,003. Kunal Bhai goes to Rashmi Square at 22,000 points. Can we have the next player, please? Next player, Nirav Shah, Sports Committee Head. Any bids for Nirav Bhai? Okay. Just a small announcement. The dinner will start at 9:45. So let's try and see. Any bids for Nirav Bhai? Come on, let's do this. 1,000 points by Rashmi Celestia. 1,000 points by Rashmi Celestia. 1,000 points by Rashmi Celestia. Any more bids? 2,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 by Rashmi Celestia. 3,000 points by Rashmi Celestia. 3,000 points by Rashmi Celestia. I don't see anyone else bidding. Closing the bid at 3,000 points. 3,001, 3,002, 3,003. Nirav Bhai goes to Rashmi Celestia at 3,000 points. And the next player is Mehul Vitlani, Mehul Bhai, President of REEC. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. મેહુલભાઈ મને કહીને ગયેલા કે કોઈ પણ ટીમમાં આવું છેવટે ટીમ તો મારી જ જીતશે. ચારેય ટીમ એમની જ છે. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 points by Rashmi Square. 3,000 by Rashmi Signature. 4,000 by Rashmi Square. 5,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 points by Rashmi. 6,000 by Rashmi Square. 6,000 points by Rashmi Square is the last bid for Mehulbhai. 6,000 points. 7,000 points by Rashmi Vasudev. 8,000 points by Rashmi Square. 9,000 points Signature. Points by Rashmi Vasudev. 10,000 points. 10,000 points is the last bid for Mehulbhai by Rashmi Vasudev. 11,000 points by Rashmi Square. 11,000 points by Rashmi Square. 11,000 points. Any more bids? Any more bids for Mehulbhai?
last bid is with you only. 12,000 by Rashmi Vasudev. 13,000 by Rashmi Square. 13,000 by Rashmi Square. 14,000 by Rashmi Signature. 14,000 points by Rashmi Signature. 15,000 by Rashmi Square. 15,000 points by Rashmi Square. 16,000 by Rashmi Signature. 17,000 by Rashmi Vasudev. 18,000 by Rashmi Signature. 18,000 points by Rashmi Signature. 19,000 by Rashmi Square. 20,000 by Rashmi Signature. 21,000 by Rashmi Square. 21,000 for the president of REEC. 21,000 points. Yeah, Rashmi Vasudev, unfortunately, you cannot bid. 22,000 by Rashmi Signature. So it's between Signature and Square. Let's see who takes Mehul Bhai. 22,000 points is the last bid by Rashmi Signature. That's true. 23,000 points by Rashmi Square. That's the last bid. And 24,000 points. Mehul Bhai is sold to Rashmi Signature. Mehul Bhai needs to say 2 words. ખાલી વસ્તુ એટલી જ છે કે અત્યાર સુધી આપણે બોલતા હતા કે ચારમાંથી કોઈ બી ટીમ જીતે તો રીક જીતશે. તો ધીસ ટાઈમ વી આર ડુઈંગ ઇટ વાઇસ વર્સા ટીમ કે ભાઈ આપણી સાથે જે મોદી નિર્માણવાળા છે દિનેશભાઈની ટીમ જીતશે કાં તો રીકની ટીમ જીતશે. એટલે બધા સાથે જ છે આપણે. ઓલ 4 ટીમ્સ બિલોંગ્સ ટુ હિમ એન્ડ ટુ રીક. થેન્ક યુ. Very well said, Mehul Bhai. Thank you so much. And the next player is... Okay, we'll just a moment. Let's... Okay, and the next player is... Guys, I'll request everyone to be seated after this player's auction. We have something interesting coming up for all of you. So please be seated. Next player is Jigar Shah. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 2,000 by Rashmi Square. I saw this player yesterday. He had a fracture in his leg, but he was still playing. A very good player. 2,000 points by Rashmi Square. 2,000 points. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi Signature. 6,000 by Rashmi Celestia. 7,000 by Rashmi Signature. 8,000 by Rashmi Celestia. 8,000 by Rashmi Celestia. 9,000 by Rashmi Vasudev. 10,000 by Rashmi Square. 11,000 by Rashmi Signature. Okay, just a moment. The last bid is 11,000 by Rashmi Signature. So 9,000 Rashmi Square. 10,000 Rashmi Vasudev. 11,000 Rashmi Signature. And 12,000 by Rashmi Square. Bimal bhai. 12,000 by Rashmi Square. 13,000 by Rashmi Vasudev. 13,000 points by Rashmi Vasudev. 14,000 by Rashmi Square. 14,000 points by Rashmi Square. 14,000 by Rashmi Square. Any bids? The last bid is with you. 14,000 points. No, I asked her. 15,000 by Rashmi Vasudev. 16,000 by Rashmi Square. Yeah, 16,000 is the last bid. Rashmi Square, yeah. 16,000 is with Rashmi Square. 17,000 points by Rashmi Signature.
18,000 by Rashmi Square, 19,000 by Rashmi Signature, 20,000 by Rashmi Square, 21,000 by Rashmi Vasudev, 22,000 by Rashmi Signature. Just a moment. So, yeah, okay. So Rashmi Vasudev cannot bid further. It's between only Rashmi Signature and Rashmi Square. 22,000 points is by Rashmi Signature. $23,000 points by Rashmi Square, and by default 24,000 points. Jigar Bhai goes to Rashmi Signature. And the next player is oh, this is very coincidence. After Jigar Bhai, Yogesh Bhai, father and son. Yogesh Bhai. $1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. 1,000 points. 2,000 by Rashmi Square. 2,000 points by Rashmi Square. 2,000 points. Any more bids for Yogesh Bhai? 3,000 by Rashmi Celestia. 3,000 points by Rashmi Celestia. 4,000 by Rashmi Square. 4,000 by Rashmi Square. 5,000 by Rashmi Celestia. 5,000 points by Rashmi Celestia for Yogesh Bhai. 5,000 points. 5,000 points. Any more bids? No? 5,000 points? No, I don't see any more bids coming for Yogesh Bhai. Closing the bid at 5,000 points. 5,001, 5,002, 5,003. Yogesh Bhai sold to Rashmi Celestia at 5,000 points. And I request everyone to please be seated on their places. I will hand over the mic to Nirav, the sports committee head, for taking it forward. We'll continue the auction after this. 2 minutes, guys. Shall we auction one player by then? Sorry. હલો, જ્યાં સુધી આપણે ટ્રોફીનું ને ટી શર્ટનું સેટઅપ કરી રહ્યા છે, આઈ જસ્ટ નીડ રોહનભાઈ, તો મેઘભાઈ, જીયાનભાઈ, દીપકભાઈ, રોહનભાઈ, પ્લીઝ તમે આવો. આપણી કંપની માટે શું અત્યારે આપણે સ્ટ્રેટેજીસ લાવ્યા છે અને શું આપણા બ્રોકર ભાઈઓ માટે આપણે નવું કરી શકીએ છીએ એની પર થોડીક તમે લાઈટ નાખો. કાકા પ્લીઝ તમે બી આવો સાથે, તો એ લોકોની સાથે ઊભા રહી શકીએ આપણે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય ચારેય છોકરાઓ માટે. યંગ જનરેશન ઇઝ ટેકિંગ ઓવર. કમ ઓન. યસ, થેન્ક યુ.
Good evening, everybody. Actually, good evening, કહું તો I'm, not saying the truth. It's a great evening. This is the first time that we've participated, and like I think most of you know, અમારા લોકોનું એક સ્ટેડી પ્રેઝન્સ અને સ્ટ્રોંગ પ્રેઝન્સ લાસ્ટ 12 યર્સથી કાંદિવલી બોરેવલીની માર્કેટમાં છે. બટ વી વર ડુઈંગ અ પ્રોજેક્ટ અ યર, 2 પ્રોજેક્ટ્સ અ યર, એ પેસ ઉપર આપણે કામ કરી રહ્યા હતા. And in the last 10 years, we've gathered goodwill amongst the consumers. કે અહીંયા આપણે લોકો કાંઈ પણ માલ લઈએ તો શ્યોર ડિલિવરી છે, બિફોર ધ ટાઈમલાઈન, ક્વોલિટીની ગેરંટી છે. તો એ બધો ટ્રસ્ટ બિલ્ડ કરવા ઉપર આજે એ આપણે એ સિચ્યુએશન ઉપર છે કે આપણી પાસે ઓલમોસ્ટ નહીં તો ઓલમોસ્ટ 30,000 સ્ક્વેર મીટર્સ વર્થ ઓફ DA ready projects in hand છે. 30,000 square meters is the plot area, is not the total built up FSI. So the total built up area is going to cross, 2.5 lakh meters. અને એમાંથી આપણે લોકોએ રશ્મિ સ્ક્વેર, રશ્મિ સેલેસ્ટિયા, રશ્મિ વાસુદેવ અને રશ્મિ સિગ્નેચર, એ 4 પ્રોજેક્ટ્સ આપણે આ જ યરમાં in the first quarter, in the last quarter of the last year, launch કર્યા છે. તો વાતમાં મેહુલભાઈ સાથે વાત થઈ રહી હતી. he had come to office અને આપણે એમની સાથે એક શું કહેવાય તમારા લોકોની સીપી મીટ પ્લાન કરવાની વાત કરી રહ્યા હતા. અને દિનેશ કાકાની ઓલવેઝ એક આદત રહી છે કે વોટ એવર he wants to do it differently. તો દેટ ઇઝ વોટ વી વર ડિસ્કસિંગ વિથ મેહુલભાઈ કે આપણે સીપી મીટ રાખવી છે આપણા પ્રોજેક્ટ્સ ઉપર, so that channel partners engage થાય, એક dialogue ચાલુ થાય, and they are aware of what we are doing, what is the delivery timeline, what is the project about, what are the amenities that are there in the project. So just out of the blue, Mehulbhai came up with this great idea કે just in આપણે કેટલા 20 દિવસ પહેલા આ મીટિંગ કરી કે in 20-25 days we are starting up with RPL, and then he came up with this wild idea કે all 4 teams should be yours. સો તમે બધા પ્રોજેક્ટના નામથી એક ટીમ લ્યો. અને એ હિસાબથી શું છે, ધ ફર્સ્ટ મીટિંગ દેટ વી હેવ વિથ ચેનલ પાર્ટનર્સ વિલ બી ફ્રેન્ડલી. ઇટ વિલ નોટ બી એન એડ્યુકેશનલ મીટ કે આપણે બોલાવ્યા બધાને જમાડ્યા, પેમ્પલેટ આપ્યા, એન્ડ દેન વી પછી આપણે જ્યારે મળીએ ત્યારે પાછું યાદ થાય. બટ ધ ફર્સ્ટ એન્ગેજમેન્ટ દેટ વી વિલ હેવ વિથ યુ ઓલ ઇઝ એઝ ફ્રેન્ડ્સ. And we hope to engage with you all with clients at our projects. We'll give you the details of all the projects that we have, the teams that we have with the project names. We'll give you the details in the given timeline. જે આપણી 4-3 દિવસની ઇવેન્ટ થશે એમાં આપણે એક એડ્યુકેશનલ મીટ પણ રાખશું, જે આપણા પ્રોજેક્ટના બ્રોશર્સ અને આપણા પ્રોજેક્ટની ડિટેલ્સ બધાને આપણે પ્રોવાઈડ કરી શકીએ. તો થેન્ક યુ સો મચ ફોર વેલકમિંગ અસ ઇન યોર નેશનલ એસોસિએશન ઓફ રિયલ્ટર્સ એન્ડ ઓલ્સો રિયલ એસ્ટેટ Agents Association of Kandivli. Thank you so much. Like Mehul bhai said, we need to engage the community of I will call our friends, our partners, and the kind of journey that we are going to take. We really want strong backing from you guys, and we are looking forward to a very good journey. And like Rohan said, that throughout this event we will give you details and we will give you whatever we are coming up with. And I will just say one thing, that we have really good things coming up, and God has been kind, and looking forward to this. Thank you so much. Hello everyone. I would just like to tell કે we have been in the business since 12 years. 12 વર્ષ થયા છે જ્યારે અમે કંપની સ્ટાર્ટ કરી. એન્ડ everyone knows શાલિન બારોટ, એમના ફાધર છે દિનેશ બારોટ. he was the one જે પપ્પાને એ ઇન્સ્પાયર કર્યું કે એક રીતના he suggested કે rather than investing and everywhere પોતાના પ્લોટ લઈને આપણે કામ કરીએ, that is more better. because since everyone knows કે 12-15 વર્ષ પહેલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાઈન કેવી હતી કે ઇટ વોઝ વન સાઇડેડ, ખાલી ધ મની વોઝ ફ્લોઈંગ, આવતા કાંઈ નહોતા. તો દિનેશ અંકલ સજેસ્ટેડ એન્ડ વી ગોટ ઇન ટુ ધીસ લાઈન
True. Everyone knows. So, એ રીઝનથી વી સ્ટાર્ટેડ દેટ લાઇન એન્ડ ઇન ધીસ સ્પેન ઓફ ટાઈમ 10 પ્રોજેક્ટ અમે 12 વર્ષમાં કર્યા અને આ વર્ષમાંથી લાસ્ટ ક્વાર્ટર જેમ ભાઈ કીધું કે લાસ્ટ 2 ક્વાર્ટર્સથી લઈને આ 1.5 વર્ષમાં અમારા બીજા 10 પ્રોજેક્ટ થવાના છે. સો ઇટ હેઝ બીન અ સ્ટેડી ગ્રોથ જે અમે એઝ કંપની જોઈ છે. And in the meantime, we did achieve something bigger. We are a listed company on the stock exchange. So, being a listed company last 1.5 વર્ષમાં, we have outperformed a good few other companies. Our aji next quarter and ena pachina quarters ma we are going to show good results. So, just hopeful ke the whole association with us and we'll move ahead. Thank you. I would just like to add one thing, is that we are here as a family, and the idea behind Modi's Navnirman is to change the meaning of a developer. Today, the common man, when he hears the word developer, there are 10 negative thoughts. And we are here to change that, and we want those 10 positive thoughts that they want to be associated with a developer. So transparency, product quality, timely delivery, and the promises that we give. We want to make sure that we promise good things and deliver those good things. So that is the aim. And in this journey, we will require your support, like I said, and we will look forward to that. Thank you. બેઝિકલી સૌથી મેઇન વસ્તુ ક્લિયર કરવા માંગુ છું અહીંયા કે શ્રી દિનેશભાઈ જે અમારા બધાના મેન્ટર છે અને ઊભા કરવાવાળા, સૌથી પહેલાં એમને મને ઊભો કર્યો, પછી મહેકભાઈ, હવે એમના જ ફેમિલી ભત્રીયા છે બે રોહનભાઈ અને જયનભાઈ. અમે એકજૂટ ટીમ છે, પણ અમારો જે જુસ્સો છે, ગુસ્સો છે, જે બી વધારે છે, જે અમને શું કે પાછળથી સપોર્ટ આપે છે એ દિનેશભાઈ છે. કેમ કે જે એજ ઉપર લોકો રિટાયર થાય છે એ એજ ઉપર એમને ડેવલપમેન્ટ લાઈન પકડી છે. અને બીઈંગ તમે બધા આ ફિલ્ડમાં એંગેજ છો, પણ તમને ખબર છે કે ડેવલપરની પાસે કેટલો લોડ હોય છે, તે છતાં બી એ એકદમ કુલ હંમેશા રહે છે. અને અમને લોકોને હંમેશા કહે છે તમે જે બી કરો હું તમારી સાથે છું, પણ તમે ખાલી એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે મારા કોઈ બી મેમ્બર જેને મારી પાસે ભરોસો રાખ્યો છે એ ક્યારે છેતરાય નહીં. એમ કે જેમ એમને કીધું મહેકભાઈ કે એ ડેવલપર હતા નહીં, એમને લાવ્યા છે. અને જે લાવવાવાળા છે એ શાલીનભાઈના ડેડી શ્રી દિનેશભાઈ, એમને બી બહુ રિસ્પેક્ટ કરું છું, એમનાથી હું ઘણું શીખ્યો છું. અને જે દિનેશભાઈ હતા એ ડેવલપર હતા નહીં, એમને એ લાવ્યા છે. કારણ શું કે એમને કોઈ પ્રોજેક્ટ આપતા નહોતા, પણ દિનેશભાઈ એવા ડેવલપર હતા કે મોટા મોટા ડેવલપર 10 થી 12 ડેવલપર જેમની સાથે દિનેશભાઈ કામ કર્યું છે, આજે એ લોકોએ ઓલમોસ્ટ લાઈન જ ચેન્જ કરી નાખી છે. પણ દિનેશભાઈને લાવવાવાળા એ બધા ડેવલપરો હતા અને એમને લાઈન છોડી અને દિનેશભાઈએ લાઈન પકડી. કારણ શું કે દિનેશભાઈએ ખાલી આ લાઈનનું એથિક્સ પકડી રાખ્યું કે ભાઈ લોકોએ મારી પાસે ભરોસો રાખ્યો છે તો મારે એને ડિલિવરી આપવી છે. નફો નુકસાન શું છે એ ક્યારે જોયું નથી. અમારા ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં પહેલાં 2 પ્રોજેક્ટ અમે જે લીધા એ અમે પાઘડીના લીધા હતા અને ઓનરશિપ પ્લોટ લીધા હતા. એ 2 પ્લોટની અમે ડિલિવરી ટાઈમ ઉપર આપી. 13 મહિના 18 મહિનામાં અમે પહેલું બિલ્ડિંગ વિથ ઓસી કમ્પ્લીટ કર્યું છે. અને દિનેશભાઈ જેમને આ લાઇનની કાંઈ નોલેજ જ નથી, ઇમિટેશન હતા, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટનું મોટું કારોબાર હતું, રેતી સિમેન્ટ સ્ટીલ શું હોય ખબર નહોતું, ખાલી એટલું હતું કે પૈસા છે શું કરવું, ડેવલપરને આપે છે, આપતા સારું લાગે છે, લેવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે મોઢા બગાડ છે અને પૈસા રિટર્ન આવતા નથી. એટલે આપણા પૈસા આપણી પાસે હશે તો આપણું જનરેશન છે એને કામ લાગશે. અને એ જ તમે જોઈ રહ્યા છો કે એમનું સેકન્ડ જનરેશન જે આજે છે, જે દિનેશભાઈએ પાયો નાખ્યો હતો, આજે એ લોકો એની પર મોટું મોટું એમ્પાયર ઊભું કરી રહ્યા છે. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ટીમ મોદી નિર્માણ, મોદી નવનિર્માણ. થેન્ક યુ કાકા. આપણે અહીંયા ઘણા બધા લોકો છે જે લોકો કામ નથી કરી શક્યા, કે જે લોકો નથી પહોંચી શક્યા ને, આપણે એક એથિક્સ હોવું જોઈએ. कुछ बोलना है भाई आपको? मैं आता हूँ आपके पास, मुझे पता है आपको क्या बोलना है, मुझे पता है आपको क्या बोलना है. यहाँ पे बैठे वाले बहुत सारे लोगों को ये बोलना है, लेकिन मैं बताता हूँ, जयेश भाई को भी बोलना है. आई नो इट ब्रो, थैंक यू. तो चीज़ें ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग अगर वहाँ पे नहीं पहुँचे हैं काम करने के लिए,
तो प्लीज़ पहुंचिए, क्योंकि मैंने पहले ही जहाँ पे जयेश भाई और आप नहीं आए थे ना, तभी भी मैंने बोला था कि हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट डाला हुआ है सर के पास में, और वो रिक्वेस्ट के ऊपर वो लोग मीटिंग करेंगे, और उसके बाद में अपने इवेंट के बीच में अगर कुछ अच्छा सा अनाउंसमेंट होगा तो कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनको भी आज 25-30 लाख स्क्वायर फीट माल बेचना है, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो काम करना ही है. દિનેશ કાકા તમે જ આવશો સ્ટેજ પર તો બહુ મજા આવશે, કારણ કે અહીંયા છે ને બધાનું ધ્યાન મારી પર છે. પ્લીઝ તમે આવો. મહેકભાઈ આવો ને કાકા, પ્લીઝ પ્લીઝ કાકા આવો. તમે એમને બોલી દો. તમે આવો. People are waiting for this moment. So we've heard this positive input from your end, and we have given it a good thought. We have gone over that and we've made it a discussion in our office. આપણે આના ઉપર શું કરવું જોઈએ? And ultimately, the outcome of that meeting was we should and we will honor the market rate. જે પણ market rate છે એ આપણે honor કરશું. બરાબર મેહુલભાઈ? તમે કહો ને. બ્રોકર લોકોના જે માર્કેટ રેટ છે દેટ ઇઝ 2% બ્રોકરેજ, અને એ રીકના દરેક સદસ્યોને આપવામાં આવશે. તો તમારી બીજી કોઈ બી કમ્પ્લેન્ટ હોય તો પ્લીઝ મારી સાથે ઓફલાઈન વાત કરજો. થેન્ક યુ ફોર યોર જનરસિટી. થેન્ક યુ મહેકભાઈ. થેન્ક યુ કાકા. એ સિવાય બીજું કંઈ છે તો પ્લીઝ. હજી તમારે કંઈક છે? હું એક મિનિટ સાંભળીને આવું ત્યાં. આવો. कोई भी जाति आपने हम लोगों ने यहाँ पे है ना ये इवेंट इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे 4 टीम के जो ओनर है वो चारों टीम के ओनर 13 प्लेयर्स का ग्रुप बनाएंगे, और वहाँ पे अपना जो इवेंट होगा जिस दिन पोजिशन में, वहाँ पे भी इनका कियोस्क लगाया जाएगा. हर प्रोजेक्ट के लिए उनकी सेल्स टीम आपको पर्सनली हैंडल करेगी, और बाकी कुछ एथिक्स जो उनके होंगे वो उनको हमको फॉलो करना पड़ेंगे, और जहाँ पे वो हेल्पफुल हो पाएंगे वो पूरी की पूरी हेल्प अपने को कर लेंगे. राइट दीपक भाई? थैंक यू सर. थैंक यू. આપણે ટ્રોફી લાવશું પ્લીઝ. વિલ દી ટ્રોફી અને ટી શર્ટ. ધ્રુવેશભાઈ, મનન, સ્લોલી પ્લીઝ. आराम से. वायर है. ओके. The icon players, please. The icon players, 4 icon players, the team owners, and the REIC committee. જીગરભાઈ, કલ્પેશભાઈ, અનીશભાઈ, ધ્રુવેશભાઈ, પ્લીઝ આવો ને બધા. કાકા તમારા હાથે, મહેકભાઈના હાથે પ્લીઝ. મ્યુઝિક. કાકુ ઇઝ નોટ ધેર. પ્લીઝ. હા. વાહ. કાકા જુઓ તો સહી. જો ભાઈ બધા ટીમ ઓનર છે ને આની પર નજર રાખીને બેઠા છે ને, આઇકન પ્લેયર બી, તો આપણે લોકોએ બી છે ને આપણી વસ્તુ કરવાની છે એવી રીતે. કાકા એકવાર આપણે ટ્રોફી ઉપાડીને જોઈએ તમારા હાથેથી ઉપાડી. અહીંયા આ મોટી વાલી. ઓહ, થેન્ક યુ કાકા. થેન્ક યુ મહેકભાઈ. વીલ સ્ટાર્ટ વિથ ધી ઓક્શન. ઓકે, વન ફોટોગ્રાફ પ્લીઝ.
એક જ મિનિટ હા, આપણે એક જ મિનિટ કાકા, એક જ મિનિટ. આપણે હર વર્ષની જેમ આપણે ટ્રોફીની સાથે આપણા ચારેય ટીમના ટી શર્ટ પણ રિવીલ કરીએ છીએ. કાકાનું ટી-શર્ટ આપો. હલો. 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 Hello. Okay, we have 8 players left. 8 પ્લેયર બાકી છે. રિક્વેસ્ટ કરીશ બધાને પોતાની જગ્યા પર બેસી જાય. હલો. એટ પ્લેયર્સ લેફ્ટ. મેહુલભાઈ, અહીંયા તમે એમને ડેવલપર તરીકે વાત કરી, તમે લોકોએ બ્રોકર તરીકે વાત કરી. કાકા ખાલી એટલું જ કહીશ, મારા ફઈ અને ફુવાએ રશ્મિ કવિતામાં ઘર લીધેલું, એટલે એ ત્યાં રહેતા હતા. તમે 1.5 વર્ષમાં આપ્યું ને, એમના દિલને એટલી ઠંડક પહોંચી છે કે ટાઈમ પર મળી ગયું, એટલે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર એ લોકોના તરફથી. થેન્ક યુ સો મચ. ટાઈમ પર મળે ને, ઘર કોઈને ટાઈમ પર મળે ને તો એનો બહુ આનંદ થાય. આપણે 8 પ્લેયરનું ઓક્શન આગળ વધારશું. વિમલભાઈ, કેન વી હેવ ધ નેક્સ્ટ પ્લેયર પ્લીઝ? And the next player is Jigar Shah. Jigar bhai, I request everyone to maintain some silence. We have last few players left. Jigar bhai, any bids for Jigar bhai? 1000 points by Rashmi Vasudev. 2000 points by Rashmi Square. 2000 points by Rashmi Square. $3,000 points by Rashmi Vasudev. 3,000 points by Rashmi Vasudev. Any more bids for Jigar? No. I don't see any more bids for Jigar. Closing the bid at 3,000 points. 3,001, 3,002, 3,003,
Jigar Bhai sold to Rashmi Vasudev at 3,000 points. Can we have the next player, please? And the next player is Nishit Vasani, 5-star player. 1,000 points by Rashmi signature. 2,000 by Rashmi Vasudev. 3,000 by Rashmi signature. 4,000 by Rashmi Vasudev. 5,000 by Rashmi signature. 6,000 by Rashmi Vasudev. 7,000 by Rashmi signature. 8,000 by Rashmi Vasudev. 9,000 by Rashmi signature. 10,000 by Rashmi Vasudev. 11,000 by Rashmi signature. 12,000 by Rashmi Vasudev. 13,000 by Rashmi signature. 14,000 by Rashmi Vasudev. 15,000 by Rashmi signature. 17,000 by Rashmi Vasudev. 18,000 by Rashmi signature. And that's the last bid by Rashmi Vasudev for 19,000. 19,000 by Rashmi Vasudev. Okay. 20,000 by Rashmi square. 21,000 by Rashmi signature. 22,000 by Rashmi square. 23,000 by Rashmi signature. 24,000 is the last bid by Rashmi square. And 25,000 points. Nishit Vasani is sold to Rashmi signature. 25,000 points. Bimal by 25,000 points. Rashmi signature. एक बिड पाછી લેવી પડશે. One bid. स्क्रीन वाले भाई एक में स्क्रीन शिफ्ट करना ना, स्क्रीन फ्रीज करना स्क्रीन. Just a moment, he's just making the change. Okay, 25,000 points. Rashmi signature gets Nishit Vasani. We have 6 more players left in the bidding and then the skip pool will be back. So every team please plan accordingly. And the next player is Nirav Shah. Nirav by 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points. No more bids. 2,000 by Rashmi Celestia. 3,000 by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi Celestia. 4,000 by Rashmi Celestia. That's the last bid that they can do. They can do 5,000 but they've bidded already. 4,000 points. No. Closing the bid at 4,000 points. 4,001. 5,000 by Rashmi square. 5,000 by Rashmi square. 5,000 points by Rashmi square for Nirav Bhai. 6,000 by Rashmi signature. 6,000 by Rashmi signature. 6,000 by Rashmi signature. Any more bids? Any more bids? No. Closing the bid at 6,000 points. 6,001. 6,002, 6,003, Nirav Bhai sold to Rashmi signature at 6,000 points. And the next player is Nikhil Shah, Nikhil Bhai.
Nikhil Bhai. Any bids for Nikhil Bhai? Any bids? No. I don't see any bids for Nikhil Bhai. I'm putting Nikhil Bhai in skip pool for now. Nikhil Bhai goes to skip. Next player. And the next player is Sandeep Bhai, Sandeep Modi. 1000 points, Rashmi signature. Yeah, but someone needs to bid. 2000 points, Rashmi Vasudev. Okay, only if they say yes. Bimal Bhai, 25,000 points. Sandeep Bhai goes to Rashmi signature. 25,000 points, huh? करो आज ये करो उबारो वेट બિટ્ટુભાઈ તમે એ 25,000 સુધી લઈ જાઓ. ત્યાં સુધી રોહનભાઈ મારી સાથે કંઈક ડિસ્કશન કંઈક કરી રહ્યા છે. રોહનભાઈ આવો, તમે ત્યાં સુધી તમારો સોફ્ટવેરમાં કરી લો. સર આપણા અહીંયા જેટલા બી ભાઈઓ છે, મનીષભાઈ ડેડિયા, કાકા ધીરુભાઈ, ઉમેશભાઈ, બધા 2 મિનિટ ખાલી અહીંયા ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો પ્લીઝ. રિક્વેસ્ટ. આશીષભાઈ સર બધાનું ધ્યાન છે. કુણાલભાઈ ઝવેરી, ઋષિભાઈ બારોટ, કિરણભાઈ ગોકાણી, મનીષભાઈ મહેતા, વિકીભાઈ, થેન્ક યુ. 2 મિનિટ 120 સેકન્ડ્સ. થેન્ક યુ સો મચ એન્ડ રિયલી સોરી તમે લોકો બધા જમી રહ્યા છો ત્યારે ડિસ્ટર્બ કર્યા. આપણે બધા સીપી અને જેટલા પણ લોકો હતા બધાની ઇનપુટ લઈને આપણે 2% બ્રોકરેજની વાત તો અત્યારના કરી, પણ મારા એન્ડથી એક આપણે આટલા બધા જણ અત્યારના એક સાથે ભેગા છે તો મારા એન્ડથી એક કમ્યુનિકેશન તમારા પાસે કરવું જરૂરી હતું કે અમે લોકોએ અત્યાર સુધી 12 પ્રોજેક્ટ ડિલિવર કર્યા. 12 પ્રોજેક્ટ જે ડિલિવર કર્યા એમાંથી 8 પ્રોજેક્ટ અમે લોકોએ એવા કર્યા છે જે કોઈ પાસેથી અટકેલા હતા, 2-2, 3-3 વર્ષ નીકળી ગયા હતા, ટેનન્ટ ઘરના બહાર હતા, હેરાન થતા હતા અને એ પ્રોજેક્ટનું પ્રોગ્રેસ 0 હતું. ડેવલપર પણ કરવા નહોતો માંગતો અને બિલ્ડિંગના મેમ્બર પણ બધે ફરી અને થાકી ગયા હતા. તો 12માંથી 8 પ્રોજેક્ટ અમે એવા ટાઈટ ફિઝિબિલિટીવાળા કર્યા છે એ વિચારીને કે મેમ્બર્સ જે બિલ્ડિંગ છોડીને ગયા છે, જે મેમ્બર્સ બધા બિલ્ડિંગ છોડીને પોતાનું ઘર આપીને બહાર રેન્ટ ઉપર ગયા છે એ લોકોનું ઘર પાછું મળે. ઈ વસ્તુની અંદરમાં ઘણી જગ્યા પર ઘણી સોસાયટીના મેમ્બર સાથે જે અમે વાત કરીએ છીએ ને એમાં ઘણી જગ્યા પર છે ને એ લોકોને ઘરના પૈસા નાખવા પડ્યા છે. તો એ કારણસર ઘણી જગ્યા પર છે ને એ લોકો બ્રોકરેજ આપવામાં બી છે ને હાથ ઓછો રાખતા હતા કે ભાઈ હા. અને એ પ્રોજેક્ટની અંદરમાં જે એવું હતું કે ભાઈ પૂરો જ નહોતો થાય એમ, તેમાં પૈસા બી ઘરના નાખવા પડે. ઘણી જગ્યા પર છે ને પ્રોફિટ નથી જોયો, કદાચ લોસ થયો ને તો બી લોકોએ ડિલિવરી આપી છે કારણ કે લોકો આજે રસ્તા પર હતા અને એની દુઆઓથી છે કે આજે એનો પ્રોજેક્ટો બી સારા ચાલે છે અને એમનો ઇસ્યુ બી જે આવ્યો છે ને એ બી 4 ગણો ઉપર ભાગી રહ્યો છે. અને 2023માં જ આપણે સુંદરનગરમાં 2023માં અમે લોકોએ 6 પ્રોજેક્ટ તો અક્વાયર કર્યા, દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી. પણ એમાં એક્વિઝિશનમાં અમારી પાસે સુંદરનગરમાં અમે લોકો એક પ્રોજેક્ટ જે અક્વાયર કર્યો એ અમે ગોદરેજ પાસેથી, I don't like taking names of developers from whom we have taken the projects. પણ આપણે સેમ ઇન્ડસ્ટ્રીના છે તો આપણે લોકો એકવાર કમ્યુનિકેશન ક્લિયર રાખીએ કે વી અક્વાયર્ડ દેટ પ્રોજેક્ટ ફ્રોમ ગોદરેજ. સો ગોદરેજ had acquired that project અને એ લોકોને પણ 4-5 વર્ષ થઈ ગયા હતા અને એ લોકો ડીલે કરી રહ્યા હતા, ડેવલપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ નહોતા બનાવી રહ્યા. 2012નો પ્રોજેક્ટ એ લોકોએ અક્વાયર કરેલો છે. યસ. અને ક્લાસિક કરીને જે રેસ્ટોરન્ટ છે શંકર ગલી અને ઓર્લેમના ઇન્ટરસેક્શન ઉપર, શ્રી સિદ્ધિવિનાયક બિલ્ડિંગ, એ પણ અમે રાજેશ લાઇફ સ્પેસીસ પાસેથી અક્વાયર કર્યું છે. એટલે ધ જીસ્ટ ઓફ ધ કમ્યુનિકેશન ઇઝ કે અમે લોકો ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ એવી રીતના પણ લઈએ છીએ જે મેમ્બર્સના હિત માટે કામ થાય.
અને આપણા પાસે પણ અગર એવા કોઈ પ્રોજેક્ટ હોય જ્યાં કોઈ મેમ્બર હેરાન થતું હોય કે કોઈ અટકેલું હોય તો યુ ગાઈઝ આર મોસ્ટ વેલકમ ટુ આવર ઓફિસ. એની ફાઇલ લઈને આવીએ, આપણે સમજીએ અને અગર કાંઈ સારું થઈ શકતું હોય તો આપણે એ કરવા માટે પણ રેડી છીએ. થેન્ક યુ રોહનભાઈ. થેન્ક યુ કૃષ્ણભાઈ. Thank you so much, Mehul bhai. Thank you, Rohan bhai. Can we please shift the screen back to the auction? The last player is sold at 24,000 points to Rashmi Signature because the bid was done 24,000 because the bid was done by someone else before. So the last bid is on him at 24,000 points. So 24,000 points. Sandeep bhai goes to Rashmi Signature. And the next player is Hiten Makwana. Hiten bhai. Hiten bhai. Hiten. 1,000 by Rashmi Celestia. 2,000 by Rashmi Square. 3,000 by Rashmi Celestia. 4,000 by Rashmi Square. 5,000 by Rashmi Celestia. 6,000 by Rashmi Square. Is Rashmi Vasudev interested? 7,000 by Rashmi Vasudev, 8,000 by Rashmi Square. No. 9,000 by Rashmi Vasudev, 10,000 by Rashmi Square, 11,000 by Rashmi Vasudev, 12,000 by Rashmi Square, 13,000 by Rashmi Vasudev, 14,000 by Rashmi Square, 15,000 by Rashmi Vasudev, 16 by Rashmi Square, 17,000 by Rashmi Vasudev, 18,000 by Rashmi Square, 19,000 by Rashmi Vasudev, and at 20,000, Hiten Makwana is sold to Rashmi Square. Okay. And the next player is Amrish Choksi. Any bids for Amrish bhai? Only 3 teams can bid. 1,000 points by Rashmi Square. 2,000 by Rashmi Vasudev, 3,000 by Rashmi Square, 4,000 by Rashmi Vasudev, 5,000 by Rashmi Square, 6,000 by Rashmi Vasudev. So at 6,000 points, Amrish bhai is sold to Rashmi Vasudev. Okay, and the last player for the auction, then we'll get the skip pool players back. Okay, just a small announcement. If the skip pool players are also not taken, then the committee will take chits and the players will be distributed among the 4 teams. Can we start? Please shift the screen to the auction screen. And the next player, skip pool players are here. So the first skip pool player is Kalpesh bhai. Anyone for Kalpesh bhai? 1,000 points by Rashmi Square. 1,000 points by Rashmi Square for Kalpesh bhai. Is Celestia or Vasudev interested? 1,000 points. No, so I'm putting Kalpesh bhai to Rashmi Square. Kalpesh bhai goes to Rashmi Square. Next player, please. The next player is Dinesh Tiwari. Dinesh bhai. Dinesh bhai. Anyone interested? Dinesh bhai. Namma Takache Dinesh bhai. Any anyone? I don't see anyone bidding.
I'm putting. I'm sorry, but I'll have to put Dinesh Bhai again in the skip pool. Okay, 1,000 points. 1,000 points by Rashmi Square for Dinesh Bhai. One Rashmi Square. So Dinesh Bhai goes to Rashmi Square. Next player, please. Manish Bhai. Any bids for Manish Bhai? Any bids for Manish Bhai? Any bids? 1,000 points by Rashmi Celestia. So Rashmi Celestia needs to take 4 players. Manish by 1,000 points by Rashmi Celestia. Anyone else interested in bidding? No? Selling Dinesh by to Rashmi Celestia at 1,000 points. Next player, please. Kapil Challa. Anyone interested to buy Kapil Challa? Kapil Challa. Anyone interested? No, I don't see any more bids. I'm putting Kapil Challa once again in the skip pool. Sorry to say, but Kapil Bhai, sorry. Bimal Bhai, Kapil Bal. Skip. 1 minute, sorry. Okay, Kapil Bhai goes to Rashmi. Okay, put him in skip pool for now. And the next player is Amit Vasant. Amit Bhai, 1,000 points by Rashmi Celestia. Anyone else interested? No. I'm giving Amit Bhai to Rashmi Celestia at 1,000 points. Amit Bhai goes to Rashmi Celestia. Amit Kuradia. 1,000 points by Rashmi Vasudev. 1,000 points by Rashmi. 2,000 points by Rashmi Celestia. 3,000 by Rashmi Vasudev. 4,000 by Rashmi Celestia. 5,000 by Rashmi Vasudev. Okay, there's no more bid that can be done. So Amit Bhai goes to Rashmi Vasudev for 5,000 points. Last 2 players. Subhash Bait. 1,000 points by Rashmi Square. 1,000 points by Rashmi Square. Anyone else bidding? No. Subhash Bait goes to Rashmi Square for 1,000 points. Okay, and the last player. Done? No. Ajit. Next player. Nikhil. Yeah, that's right. Correct. So both the players now by default go to Rashmi Celestia. So one is Nikhil and one is Kapil. Both goes to Rashmi Celestia. ना मनीष भाई मेहता कोई तो टीम में गया सुभाष बेट पण कोई टीम में गया છે ભાઈ અહીંયા okay so with that we end the auction. Thank you so much everyone. It was nice having you all guys and thank you so much once again. Mehul bhai, Neerav bhai, all over to you.
આ 3 ખાચા છે પડી તો વાંધો સિરિયસલી કહું છું આજો 1 2 3 4 5 6 આપણે એવું રે અરે આ ભાઈને કેમ બોલ્યા આ ભાઈ નીરવ પોતે જ હા એ થઈ જશે હું જ મેક કરી લઈશ હું ગ્રુપ લિંક કરીને જ નાખી દઈશ ચારેય ટીમના આઇકોન પ્લેયરને રિક્વેસ્ટ છે હેલો એક મિનિટ સાંભળજો ખાલી ચારેય ટીમના આઇકોન પ્લેયરને રિક્વેસ્ટ છે કે આ જે બોલ્સ આપ્યા છે ને એ 13 બોલ્સનો ફોટો ખાલી મને પર્સનલમાં સેન્ડ કરે કારણ કે આ જીગરનું એક બાકી છે કોનામાં છે ખાલી ચેક કરે છે તમારા કેટલા છે 4 ને 2 6 અને 4 10 તમારામાં છે ખાલી મને 13 બોલ્સનો ફોટો પ્લીઝ પર્સનલમાં શેર કરી દેજો ટીમ ખાલી એકવાર ક્રોસ વેરીફાઈ કરી લેશું મારો રોલ નથી ના અરે હજી લોકોને જમી લેવા તો ના ના હવે બસ એટલે બધા જમવાનું સ્ટાર્ટ કરો એમ એવી રીતે આપણે હર મેચમાં બોલિંગ 5 બોલર છે ને આપણી પાસે હા 5 બસ ભાઈ આ છે છટ્ટો આ શું છે હા તો પછી લાંગણાથી આગી વાઇડ બરવા ચાલુ થાય તો પણ સારો બોલર છે આ હમણાંથી આ ચાલુ જો આ છે ને આ બે જણા ઓલા છે આપણા માટે લકી ડ્રો છે બધા ટીમ વાઇઝ